இலவசமாக கொடுத்துருக்கார். அதற்கு என்றைக்குமே தமிழ் சங்கம் அவருக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் திரு கண்ணன் ராஜரத்னம் அவர்கள் சென்னை புதுக்கல்லூரியில் இளங்கலை பட்டம், அதன் பிறகு சென்னை அரசு சட்டக்கல்லூரியில் சட்ட இளங்கலை முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் ஜார்ஜியாவில் சட்ட முதுகலை முடித்தாங்க. முடிச்சுட்டு மாசசூசெட்ஸ் மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு டப்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பன்னாட்டு சர்வதேச உறவுகளை பற்றி பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க. முடிச்சுட்டு யூஎனில் கிட்டத்தட்ட 22 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்காங்க. அந்த 22 ஆண்டுகளில் போஸ்னியா, சிப்ரஸ், கொசாவா, ஈராக், ஆப்கான் போல பல நாடுகளில் அமைதி ஏற்படுத்துறதுக்காக தன்னுடைய உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க. அதற்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு பாராட்டை தெரிவிப்போம். அதுபோக தமிழில் ஒரு 3 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க. த லைஃப் அண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் சி.என். அண்ணாதுரை, இன்னொரு புத்தகம் எம்ஜிஆர் எ லைஃப், 3வது புத்தகம் த டிஎம்கேஎஸ் என்ற 3 நூல்களை அவங்க எழுதி வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ இவர்கள் 2 பேரும் அவருடைய கருத்துக்களை ஒவ்வொரு பாணியில் இது முடித்த பின்னாலையும் அவர்கள் எடுத்துரைப்பார்கள். அவர் எடுத்து உரைத்த அவங்க அதுக்கப்புறம் பார்வையாளர்களிடமிருந்து நம்ம கேள்விகளை எதிர்பார்க்கிறோம். நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது. முதலில் அசாம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அசாம் வடகிழக்கு மாநிலம். அது அகோம் என்ற மன்னர்கள் ஆட்சி பண்ணதுனால அசாம்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனுடைய சரித்திர பேர் காமரூபம். 51 சக்தி பீடத்தில் காமாயா தலம் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான மாநிலம். வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒரு கீ ஸ்டேட். அதை இப்போ நாகராஜன் அவர்கள் அசாம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது. ஒரு சிறிய வேண்டுகோள், செல்போன் எல்லாரும் சைலண்ட் மோட் ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம், இல்லைன்னா சைலண்ட் மோட்ல வச்சுக்கலாம். Hello. Good evening to one and all. This program is going to be in bilingual format because I have friends in Delhi, Kolkata and other places also. So they would like to actually listen to I have a good friend in Gujarat who is a prolific writer, Siddharth Dave. So they all wanted to know. That's why we have kept it in. And since we are going to actually discuss about Assam, West Bengal and Kerala, the other states of India, so it will be in bilingual. I will, back and forth, I will come into Tamil and English. So first thing is actually, this actually has no relevance now. We have to find 5 states are backside இருக்கும் பாருங்க. அந்த அசாம்ல பின்னாடி இருக்கும் பாருங்க. அசாம்ல பின்னாடி இருக்கும். So என்ன சொன்னா, now actually election is a very festive season for India. We all like elections, whether we vote or don't vote. Actually, when we get holiday during the election, we just skip the election voting day because they may have the election on Friday, Saturday, Sunday. You take a 3-day leave and weekend you celebrate outside. This is the no, not this. 5 states is that. So now actually we have got a big election here this time. Five state election. This is a big election here this time. So what is at stake? There are about 824 assembly constituencies which are going to election. 824. And 116 Lok Sabha constituencies are at stake. And 51 Rajya Sabha in these 5 states. Political parties are getting 116 Lok Sabha seats and 824 assembly seats and 51 Rajya Sabha seats. State-wise, if you see, there are 14 Lok Sabha seats in Assam. There are 126 assembly seats in Assam and 7 Rajya Sabha seats in Assam.
and 42 Lok Sabha, 294 assembly seats, and 16 Rajya Sabha seats in Assam, in West Bengal, sorry. In Kerala, 20 Lok Sabha, 140 assembly seats, and 9 Rajya Sabha seats. Tamil Nadu, 39 Lok Sabha, 234 assembly, and 18 Rajya Sabha seats. Though Tamil Nadu is, in terms of population, it's a smaller state compared to Bengal, it has got 18 Rajya Sabha seats. Puducherry, 1 Lok Sabha, 30 assembly seats, and 1 Rajya Sabha seat. And all put together, 116 Lok Sabha, 824 assembly, and 51 Rajya Sabha seats. What is at stake for the political parties? Broadly, we have divided them into NDA alliance and India alliance. NDA alliance and India alliance. Somewhere in Kerala, the India alliance also, they fight amongst themselves, UDF and LDF. If we see the Assam, there are about 75. NDA has got 75. Let them come. I will read. This one is actually nothing relevant to Assam. Assam has got, BJP, the NDA got 75 seats in one election and 77 in another election. They have got totally the 243 NDA got, all the states put together. NDA got 75 in Assam, Tamil Nadu 77, Bengal 77, Kerala 0, and West Bengal 75, and Pondicherry 16. Totally 243 is at stake for NDA in this election, in the 5-state election. Totally 243 assembly constituencies, which they have won in 2021, that is at stake for them. For opposition, 50 in Assam, 216 in Bengal, 41 in Kerala, 159 in Tamil Nadu, and 8 in Puducherry. Totally, 474 assembly constituencies are at stake for the combined opposition parties. Others, there is 1 in Assam, 1 in Kerala, in Bengal, and 99 in Kerala. That is, others is actually CPM. I have culled them out from that. And 0 in Tamil Nadu, 6 in Puducherry. All the 6 are independents. Totally 107. The independents and the splinter group within the opposition, the CPM, in fact. So, in the Lok Sabha, totally actually, India has got only 11 in Assam. 11 Lok Sabha seats they have got. It is at stake for them. 12 Lok Sabha seats at West Bengal, and 1 in Kerala, 0 in Tamil Nadu, and 0 in Puducherry. Totally 24 Lok Sabha seats are at stake for the NDA. For opposition, 3 Lok Sabha in Assam, 30 Lok Sabha in West Bengal, 19 Lok Sabha in Kerala, and 39 Lok Sabha in Tamil Nadu, and 1 Lok Sabha in Puducherry, totally 92. So, if we put together Rajya Sabha, Assam, NDA has got 6 at stake, 2 in West Bengal, 0 in Kerala, and 6 in Tamil Nadu, 1 in Puducherry, so totally 50. Opposition has got 36 Rajya Sabha seats at stake in all these 5 states put together. So I just wanted to put the things in perspective, that's why I have said. So the more stake is for the opposition parties. Out of the 5 states, 2 states are under NDA rule, Assam and Puducherry, and 3 states are under India alliance or 2-state India alliance, because Bengal and Kerala, they don't consider themselves. Sometimes they are inside the India alliance, sometimes they are outside.
So we can't say that they are India alliance, but opposition states. So what is at stake now? The bigger stakes are for the opposition parties, not for the NDA. But again, NDA is growing. NDA has to win if it wants to continue. Because the weak spots are only in these states. So let us examine the, you can examine the Assam. In Assam, actually, NDA, particularly BJP, Congress has been ruling for a long, long time. Congress fell in, actually, only in around 80s, after 70s, actually, because of the illegal immigrants issue became very big. And 70 onwards, 1970 onwards, there was this ASU, All Assam Students Union, that agitation was going on, that culminated into a political party called Assam Gana Parishad. Then they captured power around 80. They contested as independents, captured around 92 seats, and they became. But Assam Gana Parishad stayed in power only for twice. Afterwards, the party started dwindling, and their prospects actually has dwindled, and now it is a junior partner for the NDA, junior partner, and they have got only few. They have got one Assam போடுங்க இது கிடையாது Assam தான் இது அப்புறம் சொல்றேன் நான் they have got only few pockets where they can contest, and they contest around 15 seats, 12 seats, whatever the NDA gives. In Assam, actually, just like West Bengal, Assam also has got 30% Muslim population. 30% Muslim population. And particularly in Barak Valley, there are actually Bengali Muslims. Always actually they support. BJP also was also actually powerful there sometime. So, in Assam, in the last so many elections, போடுங்க அஸ்ஸாம்ல ஒவ்வொரு ஸ்லைடா போட்டீங்கன்னா நான் பார்த்தோம் last so many, please keep it. This is the turnout in Assam. So starting from 1985, every election it comes down and it was flattened. Then actually it went up in 2016. How? 2016, BJP came to power. Something like 8% vote jumped. So that benefited BJP. Then again only 1% vote went up. So only for the first time actually only in 2016 BJP came to power in Assam. Otherwise they were a junior partner. BJP used to have something like 10% vote in the parliament election, but not in the assembly elections. There is always a, what do you call that, drop in the assembly election for BJP across India. Across India. So, next slide. So this is the last time they polled votes for 1 crore 90 lakhs. So totally, you can call it in the 2024 parliament election, it is almost 2 crore. It is almost 2 crore. So BJP's vote share graph in Assam, it was 1.1% in 85, that it went up to 6.55 in 91. In 91 parliament election, it went up to 10%, 10.1 or 10.3. Then 96 it was 10%. Then it came down. Then they kept it. So 11.98, 11.47. They are concentrated in some pockets only, not across. Even now, they are not across the Assam actually. They are not powerful because Assam has got 3-4 critical regions: Upper Assam, Lower Assam, Barak Valley. So in this Lower Assam actually, always Muslim candidates win. Actually, it has got some connection with the Bangladeshi borders. AGP. This is the vote percentage of AGP. Please actually bring the previous slide. So in 2016, they got 29%, not even 30%. 29%, they captured power. They got 60 seats. So in Assam, actually, I will tell you one more thing. Since they have got 30% Muslim population, for the last 12 elections, starting from 70s, Assam has always elected minimum of 20 and a maximum of 30 Muslim candidates. In assembly election, minimum 20 and maximum 30 Muslim candidates from whichever various parties, Congress, AAUDF, or some local party, AGP, everything. Some Muslim, because if you see that, is it a correct actually representation? 30% at least in 126, they need to have something like 40 candidates winning.
But again, they are winning only between 20 and 30 only they are winning. This is the AGP. See, AGP 85 and all, they went up to 42%. 42%. Then it came down, 91, 17, went up, 29, 20, 20, 16, 80, 7.91. Most of the AGP leaders, they have actually migrated to BJP. Just like Vijaya Chakravarti. Vijaya Chakravarti, 3-time MP from Guwahati. In Guwahati, winning an election is very difficult. Two prominent people contested that election. You must have known about Bhupen Hazarika, who is a Bharat Ratna and a very great world-renowned musician and a very popular person in Assam. He contested the election and lost. Arnab Goswami's father, he contested the Guwahati seat as a BJP candidate and lost the election. Arnab's father was an army veteran. So, but Vijaya Chakravarti has been winning. She has been winning. And many people, the Sarvananda Sonowal, he is with BJP. Most of the top leadership of the BJP in Assam, they are all from, most of them are from AGP. AGP, lock, stock, barrel, it has come to. Now this is the deposit forfeited by INC, BJP. So BJP, knowing the fact, it took some time for them to know that contesting all the 126 seats or 100 seats is not fair, because they will end up losing something like 70 as deposit lost. So then they actually identified places where they can get, they can win, and wherever they cannot win, they just gave away to AGP or the BOP of Bodoland People's Front or the UPPL, the recently formed one. So otherwise, actually, BJP used to see that red color. 95 deposit lost, 87 deposit lost, 84 deposit lost. Now they have minified. 2016, only 3 constituencies they have lost deposit. Because their strike rate is almost 90%, 80%, 100%. They have got 60 seats now also. Next slide. This is the contested seat and one and what do you call deposit forfeited. This is for the Congress. In 70s, in fact, Congress 85, I think 80. That election only 32% turnout was there. 32. Election was in a sense rigged there, just like what happened in Kashmir. It was rigged and people did not come out to vote. So this is the first thing is the Congress, about Congress. So Congress has come down from contesting 122. Now also they have come down to something like 95 seats only. They accommodate people. Last time they accommodated all the parties, small or big. Something like 9 parties they accommodated. They call it Mahajot. Mahajot. That finally they did not give any desired result. So they ended up getting only 29 to 36. 29 Congress got, others all got. So in between actually, there was one party called UPPL, BOPF. They are all tribal parties in Kokrajhar district. They have got high stakes there. But UPPL is also there only. They used to contest as independents. Now they are contesting as party. The AAUDF is a border area party, particularly called Dubri is a place where in the last election, 2024 election, Congress candidate, he won the election with the highest margin ever got by any Lok Sabha candidate. 18 lakh votes is the margin between the winner and the second. Because what happened is, they have identified something like 40 seats as Muslim decisive seats. So, they pushed some 24 seats into the Dubri in the delimitation process. 24 seats into the Dubri. So, Dubri seats became the Muslim seats. Always, the Ajmal, AIUDF chairman, used to win from there. Ajmal started his parties around 2006, I think. So he used to win. He lost the election to the Congress person last time. So, can we assume that the Muslim votes are usually given to Congress side? Earlier it used to. Then at the entry of this AIUDF,
it shifted to them. So then actually they aligned with the AUDF, but that did not give the desired result. So there are Hindus who oppose AUDF because they are all considered as the illegal immigrant Muslims. That is why actually. So AUDF at one point they got 19 assembly seats. They got 4 Lok Sabha seats. 3 seats and one time 4 Lok Sabha seats. But they are actually, Sheen has gone. Now they are on the slide. Congress actually, this, as I told you, there are 20 to 30 Muslim candidates been, is all including AGP, Congress, AUDF, all put together they've been. So for BJP, only 90 assembly constituencies matter. They cannot contest all the 126. 26 assembly constituencies, they cannot win. They can't even find a candidate. There are some Muslim candidates actually put up by BJP. One time they won, but many a times they don't win. That's why they don't. They gave it to the alliance partners. The BJP can actually contest only in around 90-95 seats, not beyond that. In that 95 seats, if they want to get 64 seats, which is the halfway mark, they need to have a good strike rate. They need to have a good strike rate. So 96, if you want to get 64 or 63 or 65, then something like, what do you call, 78 to 80% strike rate they need. So now actually what happened is BJP intelligently, what they did was the 2 groups of Bodo People's Party, UPPL and the BOPF, they brought into their alliance. Earlier it was BOPF in 2016. Later actually they tied up with the UPPL. Now both the UPPL and the BOPF are with the BJP and the AGP is also with BJP, actually enhancing their strength, and they will be a formidable force. Even then, they cannot cross 90 seats. They cannot cross, at the most the NDA can get was 90 seats. They cannot cross that. Now they have got 75 seats. It can go beyond 80 seats according to my assessment, because I work on the secondary source, the past election data only. Based on that I build my argument, and what I see is actually they will get beyond 80 seats. Now actually the NDA has got 75 seats because they have got a good image. There is no anti-incumbency. This man is though flamboyant and motor mouth, all that fits into this, what do you call this, Sarma. But this Sarma's administration and the central government's push towards Northeast, the development push, that has helped them actually to get more number of seats. And I think this time they will definitely cross 80 and touch up to 85, not beyond that. So again, 26 plus 15, 40 seats will be with the opposition only there. Assam. How these are all the, just for the information. This is BJP, sir. Please. One by one. This is all put together. No, munnadi irundhathu. INC. The earlier காட்டிருந்தோம், தனியா காட்டிருக்கு. பார்த்து சொன்னா 125. அதை காட்டணும். Few seconds இருந்தா தான் பார்க்க முடியும். So 25 they won, that 28, 34, 71. It's not that because 25 அப்புறம் 66. Then after 34 they came down. Then 71. Because whenever they came down that time actually AGP came to power. Then actually 53. Then 78. You know that 80s there was one Saikia. Saikia was the Hiteshwar Saikia. Yes, Hiteshwar Saikia was the chief minister. That time all the rigging took place. And Tarun Gogoi was a very big strong man, and he actually controlled the party. Because of his and his family's involvement,
the Himanta Vishwa Sarma could not get his due in the party, and he just migrated at the right time, and he is a powerful person, and he is actually a man, what we call in English go-getter. He will get any work done in the northeast for the BJP. That's why he has been kept there. வேற என்ன இருக்கு ஸ்லைட்ஸ் வந்தா அஸ்ஸாமோடது காட்டுங்க வேற ஏதாவது காட்டுங்க திஸ் அஸ்ஸாம் கண பரிஷத் காட்டுங்க ஏஜிபி ஹவ் ஏஜிபி வாட் இஸ் திஸ் வாட் இஸ் தி ஓட் ஷேர் காட்டுங்க உங்களுக்கு சீட்ஸ் கடைசியில் வந்து இப்போ 9 seats இருக்கு now they have won the last election 9 seats. They may have some 7.5 or 8% vote maximum actually. So it is a party, they will remain only like that, and if there is one more split actually it will become but as I told you, there are some 30 seats, 23 to 30 seats where BJP cannot contest. They can contest up to 95 only. In that they will contest around 80, 85. The NDA will get around 80 to 85 this time they can, and it is a foregone conclusion according to my assessment actually. BJP is coming back to power and they are retaining power in Assam. Any questions? Where a slide is not cut. Assam. You can see that. 3 major parties பார்த்தீங்க எப்பவுமே தமிழ்நாடுக்கும் வரும்போது இப்படி தான் வரும் பார்த்தீங்க சொன்னா இது 3 மேஜர் பார்ட்டிஸ் வந்து almost 114 seats in 26 just 12 seats is left to the other parties and independents. Maximum these people actually they will mop up everything. Oh, this is it's got to go the best. This is all the UPPL. UPPL-க்கும் 3.39 அவனுக்கு 6% ரெண்டு பேரையும் அவங்களோட சேர்த்துட்டாங்க பிஜேபி. கம்பைன்ட் ஓட் ஷேர் பிஜேபி பார்த்தீங்க சொன்னா இங்க 33 இவனோட கம்மியா இருக்கும் சம்டைம் பிஜேபிக்கு 1,00,000 ஓட்டு 10,000 ஓட்டு கம்மியா இருக்கும். ஸோ காங்கிரஸோட இப்போ 33.21 ஏஜிபி சேர்த்தீங்கன்னா 7.9 உங்களுக்கு 41 ஆயிடுது. 41 ஒரு 6 சேர்த்துட்டீங்க சொன்னா 47. தென் இன்க்ரிமெண்டல் ஓட் இருக்கும் உங்களுக்கு A+B the whole squared. அது போல you will get this synergy and they will get none have gone beyond 50% in the last 12 elections. Before that it was the last 12 elections none has gone beyond 50%. It was 41, 42, 33 something like that. Adu cut. What percentage cutting? What is this? Vote share in the last 3 assembly polls. So independents slowly actually, of course many places these independents are any new entrant to the polity, the first casualty is the independents. Their votes get vacuum cleaned by the major parties. So it happens across India, here also. And somewhere actually, Kerala if you see, independents are indispensable. That is why left front as well UDF as well as LDF, they put up 6-7 independents at the local, because locally they are powerful. They have got communists also give 5 to 6 people independent candidates. They are a part of LDF. Congress also give in Kottayam and other region. Congress give in Muslim dominated areas. Communists give because communists don't have the alliance with the what do you call the IUML. What is this? This is again the same vote percentage and the various kind of. This is a line graph so that you can how it is sliding down and crashing. What are all these? Are all CPM. Once the left parties are very powerful across India, they would have pockets. In fact, so all the pockets. See that 6.3%. So almost 10%. The left parties together they had 6.3%, 6.5%. But they have lost completely. They have come to 0.5% now. There is no Stalin there to give them 2 seats to win. That is the seats won by left parties over the years in performance of independence. Independents see that 15 seats. Now they have come to 1 seat. So independence across India it is coming down. There are states, Rajasthan, Maharashtra, these are all the states where actually you can find at some point of time 50 independents, 35 independents. Most of them are rebels again. So is it over? So do you have any question, please? Sorry, any interjection? Yes, sir.
You can speak, but it won't work in the live stream. Live streaming, yes. Yes. When we discuss this time, I want an appreciation of the impact of SIR in all these elections. Because Assam, once upon a time, was dominated by 30% Muslims, you said. Now with the SIR being introduced there, is there any impact of thinning of Muslim population selection and how it has gone in favor of the NDA? I don't remember the numbers exactly. ரொம்ப குறைவான இம்பாக்ட் எஸ்ஐஆர்ல எங்க நடந்திருக்குன்னா அசாம்ல. மீதி எல்லா இடத்துலயும் 90 லட்சம் 60 லட்சம் அப்படின்னு போயிருந்தது. அரௌண்ட் 13 lakhs ஆர் சோ தான் அங்க இருந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் ரஃப் ரீகலெக்ஷன். அதை செக் பண்ணணும் நீங்க. ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எஸ்ஐஆர் டு மேக் எனி ஸ்பெஷல் இம்பாக்ட் தட் யூ ஆர் லுக்கிங் அட். அது மாதிரி ஒன்றும் நடக்க போறது இல்லை. No, all the states have been done. But then how are that the Bangladesh Muslims who have immigrated there, they have escaped SIR? In what manner? That's a different question. I don't think Somebody has told that in the last 12 years under Modi ji's rule, only 80,000 Bangladeshis were sent out, identified and sent out across India. But in the Congress government of 10 years, 2004 to 14, they sent more people, double there. So this is the irony. So there is no anti-incumbency. There is no anti-incumbency. According to my understanding, I got friends because I get feedback from the friends. There is no anti-incumbency. And is it because of the developmental work? Developmental work and his projection, because he has been ruling for the last 5 years only. Earlier it was Sarvanand Sonowal. Only 2021 he took over. So in his rule, he is a person who is actually, everyone is in his pocket, including Ajmal. Even opposition leaders, every opposition, he will actually create split. Recently what happened, this Assam party president, Pradyumna Bohra or somebody, Pratik Bohra, he joined BJP. Despite actually Congress leadership trying very hard to keep them. Because the de facto president is the Dubru MP. I forgot his name. Hussain or somebody. He's Imran Hussain or he is the, and the de jure was the Gaurav Gogoi. So nobody is happy. And a party which is continuously losing. Only these, as I told you, out of that 30 Muslim MLAs, around 15 may be the Congress. All of them are Muslims actually. The other Hindus, they don't have lot of any faith left in them because they don't see any future for them in remaining in the Congress. It is no big surprise that the chief of the Congress party has migrated to the BJP, because we see former chief ministers migrating to parties here in Chennai. But that was actually engineered by last time, before the parliament election, the Ashok Chavan, chief minister of Maharashtra. Of course, many chief ministers have gone, and this is one more addition. One more addition, this is. Assam and Northeast, is there the freebies culture? Are they promising any such thing that is happening here? And why it is not done there and why it is being done here? Could you comment on those lines? Sir, in this poll analysis, really, I mean, I've come with absolutely no idea.
My understanding is that you are going to show some numbers. Based on that, நாம இங்க பதில் சொல்றோம் அப்படின்ட்டு. நீங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீ இதெல்லாம் இத வந்து ஜெனரிக் டிபேட். அங்க ஏன் கொடுக்கல இங்க ஏன் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா இங்க கல்ச்சர் இது அங்க கல்ச்சர் அது இல்ல. கொடுத்தா நமக்கு தெரியும், ஏன்னா பேப்பர்ல வந்துரும். இல்ல கொடுத்தா பேப்பர்ல வரும், டெய்லி பேப்பர் படிக்கிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஆஃபர் இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் பீகார் ஒரு 10,000 rupees ஃபார் விமன் அப்படிங்கிறது கொடுத்தது எல்லா பேப்பர்லயும் பெருசா வந்துருக்கு. ஓகே, சோ இதுவரைக்கும் அந்த மாதிரியான ஆஃபர் எதுவும் அசாம்ல நடந்த மாதிரி தெரியல. சாரி, கரெக்ஷன், ஐ ஜஸ்ட் செக்ட். அசாம்ல வந்து எஸ்ஐஆர் ஹஸ் நாட் ஹேப்பன்ட். அது வந்து ஃபேஸ் 2 அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. So there is no change. Okay, so my apologies. I just quickly checked. Yeah, you are right. You are right. Sorry about that. Okay. I will add what Sudhiji said that Bihar 10,000 rupees was given. It has got an Assam person behind that. That idea was given by Himanta Biswa Sarma. When they went and discussed with him. So, Nalaki, it may happen in Assam also, but so far we have not seen any announcement. What he said was actually, don't go for any recurring expenses. There will be a perennial, trouble to the exchequer. One time you just give something, 10,000, 15,000, that will solve your problem. That's the idea given by Assam. So Himanta is actually little more intelligent. He may give, but no, actually, that state is a completely different. For example, 2009 we had across India the delimitation process. Assam did not have. Assam had it only in the 24 election or 21 election. That time only they had. Because any border state, they will have some different things. Assam or Jammu Kashmir. அங்க அந்த எஸ்ஐஆர் பண்ணாம தேர்தல் நடத்துறதன் மூலமாக அந்த ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் நடக்குது இல்லையா? அதாவது ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களை வந்து நம்ம அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அதுதான் எஸ்ஐஆர் கொண்டு வராங்க. ஆனா இந்த தேர்தல் அசாமா வந்து அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான ஒரு இம்பாக்டை உருவாக்கும். ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, இப்ப ஃப்ரீபீஸ் எல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல, ஆன்டி இன்கம்பன்சி இல்ல அப்படின்னா அசாம்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய தேர்தலுடைய மைய கரு என்ன, எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? The 19 Rajiv Gandhi All Assam Students Unionோட பண்ணிக்கிட்ட அந்த அக்கார்ட்ல அதுக்கு 40-45 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் ஒரு விடிவு காலமே வந்துச்சு. The National Independent Register, அதுக்கு பேரு சிட்டிசன்ஷிப் ரெஜிஸ்டர் நினைக்கிறேன். சிட்டிசன்ஸ் அந்த ரிவிஷன் நடந்து முடிஞ்சு அதுவே ஒரு பெரிய கான்ட்ரோவர்சியா அசாம்ல இருக்கு. சோ இது வந்து எலிஜிபிள் வோட்டர்ஸை செலக்ட் பண்ற ஒரு எஸ்ஐஆர். அது பின்னாடி பண்ணுவாங்க. அசாம வந்து விட்டுட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். அட் த மோமெண்ட் இட் இஸ் நாட் தேர். நீங்க அந்த டெவலப்மெண்ட் அதெல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க. அசாம்ல ஏன் ஆன்டி இன்கம்பன்சி இல்லை? To bring back Himanta Biswa Sarma. Himanta is so popular, even across India. Himanta is a phenomenon. There are elections in India. If you just look at past elections, there are elections. People actually, it was a pro-incumbency election. Every election need not be an anti-incumbency election. Assam is a pro-incumbency. Congress is trying, but he actually selectively he does. His operations are just before Priyanka Gandhi's visit to Assam, he actually kidnapped this Boda and brought him to the BJP. He does everything. It doesn't mean actually he will not face defeat. He lost one election also. It took some time for him to, and he is a very astute politician across India. One of the astute politicians. Is he very good? It's not that.
he has got a very deep pocket. He does everything. He will do that. Could we call him as Assam's Amit Shah? Maybe India's ப்ராபப்ளி நார்த் ஈஸ்ட் சமிட். nothing to இது இங்க 2-3 சேலஞ்ச். நம்ம எப்பவுமே ஒரு தேர்தல் நடக்கிறது அப்படின்னா ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் என்ன மாதிரியான பலம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ரைட், இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் தேர் பை கேதரிங். அவர் சொன்ன மாதிரி தன்னுடைய பார்ட்னர் அசோம் கன பரிஷத்துலேருந்தே ஆட்களை எடுத்துக்கிறது. அப்புறம் டீப் பாக்கெட்ஸ் இருக்கு. ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா இஸ் அ காங்கிரஸ் பர்சன். பட் அதெல்லாம் விட்டுரும். ஓகே, what is Congress doing? So Congress உடைய vote share last 2 elections நல்லா குறைஞ்சிருக்கு. But what are they doing to get it back? That's one. அங்க யார் லீடர்? இப்ப தருண் கோகோயோடைய பையன் கௌரவ் கோகோய், அவர் மேல வந்து தி கம்ப்ளீட் அட்டாக் இஸ் தட் he has a foreign wife, right? பாகிஸ்தானோட கனெக்ஷன். நீங்க கவனமா அந்த கேம்பெயின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹிமந்தா இஸ் அக்யூசிங் him of effectively an agent of Pakistan. இந்தியால கொஞ்சம் எவிடன்ஸோட ஏஜென்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் சொன்னா அவங்கெல்லாம் ஜெயிக்கிறது கஷ்டம். unless you disprove and say that it's complete bunkum. But இது கிரவுண்ட்ல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, then சொன்னார் வந்து முஸ்லிம் ஓட்ஸ் அண்ட் முஸ்லிம் கேண்டிடேட்ஸ். பட் எப்படி வந்து ஏஎம்ஐஎம் பல இடங்கள்ல ஓட்டை கட் பண்ணி இந்த பிரின்சிபல் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கோ அல்லது ஜெயிக்கக்கூடிய ஆன்டி பிஜேபிக்கோ போகாம நீங்க தனியா எடுக்கும் பொழுது இட் டசன்ட் ஹெல்ப் காங்கிரஸ். தட்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர் இல்லையா? அப்ப அவர் பத்ருதீன் நினைக்கிறேன், அவருடைய பார்ட்டிக்கு போக போற ஒவ்வொரு சீட்டும் நான் ஓட்ட கூட சொல்லல, and he will win easily about 20 seats or 15 or 15 plus assembly seats, right? 15 plus assembly seats மட்டும் இல்லாம காங்கிரஸ் தோக்கடிச்சு பிஜேபிக்கு ஒரு 10-15 சீட் அவருக்கு வாங்கி கொடுத்துருவார். பிகாஸ் he will be putting up his candidate and அவங்க அந்த வின்னிங் மார்ஜினை விட அதிகமான இடத்தை அவங்க வாங்கிடுவாங்க. சோ இது காங்கிரஸ்க்கு தெரியுது. பட் தே cannot do a deal with him. அவர் கேட்கிற சீட்டை கொடுக்கணும் நீங்க டீல் பண்றீங்கன்னா. And if you don't do that, he will put up his own candidates and he will say like OIC madri, eventually I will pick up all the Muslim votes and all the Muslim seats. He will move towards that. அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு பல இடங்கள்ல. ஈவன் மகாராஷ்டிரால in the local body elections we saw that happening. Same thing will happen here again in Assam. So a full Muslim party is actually benefiting BJP in Assam today. போன எலெக்ஷன்ல அதான் நடந்தது, பார்லிமெண்ட்ல அதான் நடந்தது, இப்ப திரும்பி அசம்பிளில மோஸ்ட் லைக்லி அதுதான் நடக்க போகுது. முஸ்லிம் மட்டுமே ஆறுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் உங்களுக்கு. பட் எகைன் என்ன சொன்னா இவங்களுக்கு காங்கிரஸ் ஹஸ் காட் சம் சீட்ஸ் ஒன்லி. உங்களுக்கு கேன் யூ பிரிங் தட் ஈச் பார்ட்டியோட லோவர் அசாம் அப்பர் அசாம் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போடுங்க. லோவர் அசாம் அப்பர் அசாம் கிராஃப்ஸா இருக்கும் உங்களுக்கு. பராக் வேலி, லோவர் அசாம், அப்பர் அசாம். நம்பர் போட்டிருக்கணும்னா this is upper Assam, this is north. Central Assam. So எங்க பாத்தீங்க சொன்னா இப்ப இதுல பாருங்க நீங்க உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் உங்களுக்கு உடால்குடி, தரங், சோன்புட், விஸ்வநாத், லக்கிம்பூர், தீமாஜி. சோ இதுல ஜாஸ்தி எல்லாமே உங்களுக்கு என்டிஏ தான். இந்த பர்பிள் தான் உங்களுக்கு, ப்ளூ பர்பிள் தான் உங்களுக்கு நிறைய வருது. யூ ஜஸ்ட் கம் டவுன் டு சென்ட்ரல் அசாம்.
சென்ட்ரல் அசாம்ல அவங்களோடது ஜாஸ்தி இருக்கு, யூபியோடது. ஃபார் நகாவ்ல வந்து போன தடவை இவன் கண்டெஸ்ட் பண்ணாருங்க. ஹி யூஸ் டு கண்டெஸ்ட் ஃப்ரம் கலியாபோர். நவ் லாஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி நகாவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹி கண்டெஸ்டட் திஸ் கௌரவ் கோகோய். கொஞ்சம் வைங்க ஜி, கொஞ்சம் வைங்க. சென்ட்ரல் அசாம், எஸ், நார்த் அசாம். ப்ளீஸ் கீப் இட் ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ். ஸோ அப்பர் அசாமில் பிஜேபிக்கு, என்டிஏக்கு நிறைய, பிகாஸ் இதெல்லாம் என்டிஏ உங்களுக்கு பர்பிள் இருக்கிறதுல அடுத்தது கொண்டு வாங்க நீங்க. லோவர் அசாம் இங்க நிறைய முஸ்லிம்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ யூபியோடது இங்க டுப்ரி எல்லாம் கீழே தான் வருது. எது விச் இஸ் கனெக்டட் டு சவுத் சல்மாராங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு காங்கிரஸ் ஜெயிக்காத ஒரே ஒரு பார்லிமெண்ட் சீட் எது சொன்னா உங்களுக்கு பொன்னானி அப்படின்னு கேரளாவில் இருக்கு. பொன்னானி தான் இட் நெவர் ஒன். அது அங்கே வந்து ஜெயிக்க முடியாது. டுப்ரியில ஜெயிச்சிருக்கு பார்லிமெண்ட். இவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெயிக்கிறது இல்லை அவங்க. யார்? அஜ்மல் வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் ஜெயிச்சாங்க அவங்க. ஸோ கொக்ரஜார் இஸ் அ ட்ரைபல் ஏரியா உங்களுக்கு. சின்ஸ் ஆக்சுவலி பிஓபிஎஃப் வாஸ் வித் காங்கிரஸ் லாஸ்ட் டைம், தே ஒன் 2 seats இங்க. பட் எகைன் என்ன சொன்னா இப்ப பிஓபிஎஃப் இங்க வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும். ஸோ அவங்க ட்ரைபல் சீட்டும் கிடைக்க போறது இல்லை காங்கிரஸ்க்கு. காங்கிரஸ் என்ன சொன்னா they don't manage because கஷ்டம். ஏன்னா இவன் எய்தாப்ல இருக்கிற ஆள் இருக்கான் இல்லையா, இவன் வந்து அஜ்மல் இஸ் ஆல்சோ இன் த பே ரோல் ஆஃப் ஹிமந்த சர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீஸ் ஆர் ஆல். அவன் என்ன சொன்னா டெல்லியிலேருந்து their emissary came to Assam to actually placard this guy, this Bora. They had a meeting, state president, working president, this guy, that guy. After some time, when the meeting was over, Himanta Biswa Sarma, verbatim, he was saying in a press conference that what happened inside the meeting is this. He has got the top man himself as his, what do you call that? So, Himanta conducts his politics. There may be some more smarter than Himanta, they can. But Congress overall, they don't have that. They have not caught the imagination of the people of India. They have lost it. Yes. Yes. Let's. சார் ஒன்றும் இல்லை சார். இல்லை இப்போ எலெக்ஷன் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வட மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நாட்கள் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தென் மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நாட்கள் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு. அதை பற்றியான கருத்து. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இல்ல முன்னாடி பாஸ்ட் எலெக்ஷன்ஸ்ல சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து நைனேஷ் குமார் வந்து இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒப்பீனியன் பேனல் இல்லாமலே இப்போ அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க. அதை பத்தியான கருத்து. ரெண்டு கேள்வி சார். எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து சேஷன் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு இருந்தது. சேஷன் வந்து கொஞ்சம் மாத்தின அவருக்கே கூட எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா அப்படி இல்லாம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு போட்டா அது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா தான் சொல்லிட்டு சேஷன் போல இருந்த ஒரு ஆள் தான் பண்ண முடியுமே தவிர மற்றவங்க எல்லாம் பண்ண முடியாது. எவ்ரிபடி யூஸ்டு திஸ். ஒண்ணுமே இது பண்ண முடியாது. இது இவருங்க தான் புதுசா பண்றாங்க. ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இவங்க பண்ணாங்க. இதே போல எஸ்ஐஆர் இங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான். அவங்க வந்து எலக்ட்ரல் ரோல் தமிழ்நாடுக்கு இந்தியா முழுக்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தவங்க அவங்க ஒரு காலத்துல. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் தமிழ்நாடுல அவன் சொல்லியிருக்கான். எனக்கு பல ஆண்டு இந்த எஸ்ஐஆர்ங்கிற கான்ட்ரவர்சி பெருசாகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிருக்கான் அவன் 55 லட்சம் ஃபேக் ஓட்டர்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. இட் சூட்ஸ் எவ்ரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. எவ்ரி பொலிட்டிக்கல் தட் பிகம் அலைவ் டியூரிங் எலெக்ஷன் for every political party. It is not, we can't blame that only this Congress is, every political, where actually BJP stakes are high, they will also use that. So SIR is a good process. So it has to happen, but SIR, it is not a very foolproof thing. That is also, because I know people who are actually very genuine, their vote has gone. எங்க மாமனார் இறந்துட்டாரு, அவர் திருப்பி கொண்டு வந்துட்டாங்க. உங்களோட இல்லையா? Next is Kerala. Please, can I have the slides? Please, விட்டுருங்க. இது ஃப்ளோல போயிட்டு எத்தனை மணிக்கு மணி முடிச்சு கேரளா முடிச்சோம். கேரளா அது அவன் வந்துருத்த பார்த்தோம். ரெடி. Yes.
So Kerala, God's own country. Kerala வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டான ஸ்டேட். ரீசன்ட் இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க சொன்னா ஐ திங்க் 2001 Congress is one of the powerful parties there. Congress, it started, it's actually in the last 8-9 elections. They did not have, in 2001, they did not have a single seat in Kerala, Lok Sabha seat. Out of 20, they did not win, not even a single seat there. Please, carry on. Sir, this, this is about the assembly constituencies on the radar. Of course, I have done this with the BJP perspective, because I presented a paper to one of my friends, so whether BJP can win any seats there, but it covers everything. Kerala has got 3 regions. The upper Kerala is called, which is actually adjacent to Mangalore and other places. There is a place called Manjeshwar. Manjeshwar BJP is strong and has been coming second almost for the last 7-8 election, getting assembly, getting something like 35,000, 40,000, losing the election by 789 votes, 85 votes, but they could not actually break that Manjeshwar, because in Manjeshwar 7 languages are spoken. Konkanis are very dominant there. Kannada speaking people, Malayalam speaking people, Urdu speaking people. There are 7 languages actually which is dominant there. Manjeshwar is so North Kerala has got 32 assembly segments. North Kerala has got 32 assembly segments. In North Kerala, across Kerala, North, Central Kerala and South Kerala, across Kerala, LDF is the popular party. And LDF, in a sense, is a Idava party. It's a Hindu party there. Is a Hindu party. Since Congress has aligned with IUML, many of the Hindus, they vote. The Nayars stand by, most of them, they stand by Congress. But the Idava and other backward communities, they support LDF. And as usual, every 5 years, there is a change of government. It was happening. And just like in Tamil Nadu, so Kerala, the communist government came back to back in 2016 and 2021. So 32 seats in northern Kerala, 53 seats in central Kerala, 52 seats in southern Kerala. So northern Kerala, apart from Manjeshwar, Kasargod, the Calicut South and Calicut North, BJP don't have any major stake there. In many seats, they get only 5% of the vote, 3%, sometimes 8%, sometimes 12% in some seats. So BJP is a very marginalized party there. So Kasargod and all, it's a polarized place actually between Muslims and but LDF is strong. LDF is strong. In the central Kerala, where Malappuram, Ponnani, all these places come, because of the alliance with the IUML, the Congress is getting more seats there. Yes, Muslim dominated area, they get more seats. IUML used to get around 19 to 20 seats. They will contest around 27, 28 seats. Their strike rate has been, IUML strike rate at the point. IUML will have a good strike rate. IUML used to win Guruvayur, the temple town Guruvayur, because there is a very big chunk of Muslim population there. Recently in the local body election, one Muslim candidate from BJP won from there as a panchayat leader. What is this? Vote share of vote share of parties in see, IUML's vote share and the CPI's vote share is at one point in time CPI was a powerful party. Even after the split, there used to be, for a short period, there was a person called Mohammad Khoya. Mohammad Khoya was the chief minister. For 12 months or 9 months, he was the chief minister. He was from IUML. Just like in India, Kerala, Goa, Pondicherry, every 6 months, 10 months, there will be instability, some 40 years before.
Every 6 months, then actually it took some time. Actually, they became the stability came there. So this is the thing. INC has been what is that? 2009 only. Recent data only we got 40%. This is Lok Sabha. Then 31, then went up 37, 35. IUML has got only 5 to 6%. RSP here is the Revolutionary Socialist Party, Bolshevik. They always align with UDF, with Congress. They align. Then Kerala Congress. Kerala Congress has got some 4-5 denomination. E, F, B, G, all that it has got. Moni group, Joseph group, George group, all group. They are all Kollayam, Kottayam, Kollam, all these area. Ernakulam, these are all the Christian dominated area. CPM. In Lok Sabha, CPM get less votes. Lok Sabha, CPM. In assembly elections, they get more votes. CPI, around 7%. IUML and CPI are the same, 6%, 7%. The Kerala Congress again, they are with the left. And BJP, steadily they have been growing as far as this, what do you call that? Lok Sabha elections are concerned. The BDJS is the Idava party, Bharatiya Dharma Jana Sabha. They get around 2.6%. So totally around they have reached, BJP has reached in the last parliament election around 20% votes. It's a phenomenal thing there. But again, their pockets confined to central and southern Kerala. Northern Kerala, they have very little, except this Kasargod and Manjeshwar or Calicut, all these places. This is what the average votes for. Who are the BJP's voters? BJP voters is forward caste first. They are the, and some section of Nair and Idava also. Yeah. But recent times when I watched, especially Palka, Tricur, Trivandrum, one of the distributors was slightly converting into BJP. That is right there. Trivandrum also they will say the traditional Congress votes and CPM votes both are moving to BJP. The CPM is the major. It's a slow leaching process. It is not in leaps, but 2%, 2%, 2% every election. From Congress they got little vote. I will come to that. From side. CPM also. CPM they got a lot of, almost assembly elections. So this is the average out of 52 constituencies. BJP's average vote per constituency has changed like this. This election, 21 election was, in a sense actually, they did not do well. In 24 election, it went up to 31,000 votes every assembly constituency. That is it. So you are at the threshold of winning places, particularly in southern Kerala, where Trivandrum comes, where that Kollam comes, Kottayam comes, Pattanamthitta, all these places come. Please bring that central. ஜி ஃபாஸ்டா போனீங்கன்னா பராது நீங்க மெல்ல ஒரு ஸ்லைடா அது மேல போய் கிளிக் பண்ணாலே போறோம். பிஜேபி vote gain from இது சொல்றேன் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் அது போறேன். So this is the 2009 to 2014ல பிஜேபியோட ஓட்டு எங்கெங்க வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் சொன்னா 8.5% from LDF they got only 2.5 from the UDF. காங்கிரஸ் அலையில இருந்து வந்தது வெறும் 2.5 தான். 8.5 பிஜேபி அங்க வளரணும்னு சொன்னா லெஃப்ட் ஓட்டு போடும். லெஃப்ட் ஓட் போயிட்டு இருக்கு கண்டினியூஸ்லி. they are losing. And Bengal model. West Bengal actually in one election 2019 election itself they lost something like 78 to 80 lakh votes in one election they lost. So that kind of that is a complete wipeout. Here the others 1.75%. So BJP's major gain is from the left parties. And the region wise konagaji India's performance these are constituency விட்டுருங்க. நீங்க மெல்ல போயிட்டு அந்த இதை கொண்டு வாங்க. ஒன்னொன்னா போடுங்க. நீங்க போட்டுட்டே போங்க. நீங்க போடுங்க. அடுத்தது போடுங்க. அடுத்த மெல்ல போங்க. இருங்க. Zone வைஸ் in the last 6 NDA's votes
பார்த்துங்க, இது நார்த் ஜோன்லேருந்து. ஏன் மாற்றினீங்க அதை? ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போயிடுறேன். ரைட். நார்த் ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க 5,75,000 ஓட்டு தான் அங்கே. 57 5 lakh மொத்தமே 2 கோடி தானே எலெக்ஷன். 5,78,000 தான். ஹையஸ்ட் வாஸ் 72 உங்களுக்கு 2024. இது என்ன சொன்னா லோக்சபா தனியாகவும் அசம்பிளி தனியாகவும் போட்டிருக்கேன். ஸோ லோக்சபால தி அப்வர்ட்லி மொபைல் நம்பர் தெரியும் உங்களுக்கு. இங்க பாத்தீங்க 24ல தே கான் அப் டு ஈவன் இன் நார்த் கேரளா. பட் இங்க பாத்தீங்க சொன்னா உங்களுக்கு இன் சென்ட்ரல் கேரளா லாஸ்ட் டைம் அப்பதான் ஒரு எம்பி ஜெயிச்சார், அதனால 13 lakhs வரைக்கும் போச்சு. அசம்பிளியில் பார்த்தீங்க தெர் இஸ் அ ஸ்லம்ப். ஏன் சொன்ன ஸ்லம்ப் ஆனதுக்கு தெர் ஆர் ரீசன்ஸ். உங்களுக்கு when you don't take the election seriously you are bound to lose votes. ஸோ அதுதான் அவங்க பண்ண பெரிய தப்பு. இது சவுத் ஜோன்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 24 எலெக்ஷன்ல 16 lakhs, இங்க வந்து 13, அங்க இன்னொரு 52 தான் இருக்காங்க. இருந்தா கூட 16 லட்சம் ஓட்டு அங்க வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ 16, 13, 29 கிட்டத்தட்ட அவங்க 50 லட்சம் ஓட்டு இருந்ததுன்னா நீங்க கேரளா யூ கேன் கேப்சர். 50 லட்சம் ஓட்டு இருந்ததுன்னா யூ கேன் கேப்சர் கேரளா. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ வந்திருக்கு. இதுல வந்து 16ல 13 லட்சம் போனது, 3 லட்சம் தே லூஸ். இந்த மொமெண்டம் மறுபடியும் கிரியேட் பண்றதுல யூ நீட் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. அதுக்கு லீடர்ஷிப் வேணும், அதுக்கு மைக்ரோ மேனேஜிங், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். அது இன்னொன்று கொண்டு வாங்கண்ணா. சென்ட்ரல் கேரளா அண்ட் நார்த் கேரளா அந்த மற்ற கட்சிகளோடு இருக்கும். இது இருங்க ஜோன் வைஸ் ஓட் பொசிஷன் ஃப்ரம் என்டிஎஸ் போல் இது போட்டாச்சு. இது எடுத்திருக்கோம். அதுதானே zone wise NDA's vote position from 2011 to 21. இதுவும் பார்க்கலாம் நீங்க. The same is line graphல போட்டிருக்கு. அடுத்தது கொண்டு வாங்க. Zone wise average votes for AC over the last 6 elections analysis by what is this North zone? It's for BJP. இது அதேதான். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அது ஆவரேஜ் votes. Average votes per AC for NDA in 6 polls. இது ஓவரால் கேரளாக்கு. நார்த் ஜோன், இது நார்த் ஜோனுக்கு மட்டும். நார்த் ஜோன்ல பாத்தீங்கன்னா 22,750. சவுத் ஜோன் பாத்தீங்கன்னா 37,000. ஸோ 15,000 ஓட்டு ஜாஸ்தி. அதனால உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி கெயின்ஸ் வாட் யூ வில் கெட் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த சதர்ன் கேரளா. சப்போஸ் இஃப் பிஜேபி இஸ் கோயிங் டு வின், தே கேன் வின் ஒன்லி இன் சதர்ன் கேரளா அண்ட் ஃபியூ சீட்ஸ் இன் சென்ட்ரல் கேரளா. One seat may be the Manjeshwar in North Kerala. Central Kerala also they cannot win many seats. Particularly, even in the southern zone, they can win more seats only in Trivandrum district. They are very poor. The Attingal and other places, they come under this. So this is North Kerala. So central zone காட்டுங்க. Central zone கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000, 29,000 வரும் average. What is this? காட்டுங்க. Don't go. Average per in 6 polls. Central zone. This is the NDA's. What happened? So 25. So 22ல இருந்து 25 வெறும் 2,500 தான் ஜாஸ்தி. அங்க ஆனா உங்களுக்கு 37,000 போயிருக்கு. எதுக்கு? சவுத் ஜோனுக்கு போயிருக்கு. ஸோ சவுத் ஜோனுக்கு இஸ் லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி. நான் அதுல கேரளா பொறுத்த மட்டும் பார்த்தேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு UDF is going to come back. LDF is actually it's losing. And more confidently you can say that LDF is losing. Since Manishankar Iyer has come and supported that LDF is going to come, then it won't come. You take it from me that it won't come. So he has the habit of backing the wrong horse. So they are not coming. So UDF is coming back. But always in Kerala, the difference between the winner and the loser is 1 to 1.5%, and that actually accrue them something like 35 to 40 seats. That happened in 2016 in Tamil Nadu also. 2000 MGR, the Jayalalitha and the ADM case vote share difference was 1.5% or something. That happened in Bihar also. The vote difference between UPA and the NDA was just 23,000 or something like that. But they got something like 15 to 20 seats more. So UDF is coming back to power. How powerful, one do not know. It will be again a weak government because Congress will be, each will be, Ramesh Chennitala is the senior most leader, KC Venugopal is in the line, and the Sadishan is there, and there are few more people also there actually. They will pull in different direction and they may actually
damage the apple cost. That's a possibility. Please start. 2-3 observations and questions. Two successive terms you have LDF government. So the anti-incumbency is considerable. That is one of the reasons why almost, every cephalogist and expert, opinion poll edum varradhukku munnadiye it's going to be UDF government அப்படினு சொல்றதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். So if that is the case, என்ன மெஜாரிட்டி இருக்கும் for that coalition? So it is always going to be a coalition government there. இங்க ஆட்சியில் பங்கு வந்து அங்க பிரச்சனையே கிடையாது, because ஆட்சியில பங்கு இருந்துதான் ஆகும் அந்த இடத்துல. And even though Congress may have its multiple factions, they are winning. That is a key here. Appa, what about the anti-Congress votes? Will it move from the communist, the LDF to BJP further? That's a key. And BJP இது வரைக்கும் ஒரு அசெம்பிளி சீட் கூட வின் பண்ணது கிடையாது. ஒன்னு. Right. இப்போ வந்து probably my guess is that it can go close to 10 seats this time. அப்படின்னு நான் guess பண்றேன். What is your guess? And one of the things is the default benefit actually the gainer will be the UDF. We have to change that. If the BJP wants to win, by default actually the LDF is facing an anti-incumbency. It will actually, UDF only will the beneficiary. They will be the beneficiary. How they are going to change this? If not in the macro, full Kerala state level, at least in constituency level, that actually depends on what kind of a strategy they are going to adopt. That I am not privy to that. My feeling is actually, I have identified something like 90 seats for BJP to get deposit, either to win or come second or get deposit. 30 seats, they will, if they plan well, they can take their vote share up to 10%. Another 20 seats actually, they will get below 10%, maybe 5%, 6%, 3%, that mostly in the central and the northern zone. So out of that 90 deposit getting seats, 57 are more important. Out of that 57, 19 are more important. In that, 5 is completely winnable. But they can, BJP has the habit and they have the capacity to, snatch defeat from the jaw of victory. That is actually, they can do that. So, how they are going to do that, I don't know. But they can win. Minimum 5 seats, maximum 19. 19 is too far-fetched. Because in the same Trichur Lok Sabha constituency, they will be actually struggling to get even a single assembly seat. That vote came only for Suresh Gopi. That work has been done. Suresh Gopi also will not get re-elected there. So entire their stake is in the southern Kerala. How they are going to? ஒரு ஸ்லைடு இருக்கும், பிஜேபி ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். BJP, where from they have to get the votes in the party. They will, no, at some point in time actually they had an alliance with UML also, some 30 years before. BJP used to have some alliance in some places. That will all happen. நம்ம டேபூன்னு எதுவும் வச்சுக்க முடியாது உங்களுக்கு. I won't touch it அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This is my analysis. BJP should gain this from others in 2026 to win the election. See that. Total they need 4%. Because I am not too ambitious. They are around 20%. If they take it to 24%, they will go beyond 45 lakh votes. That is the simple thing. In the process, they will get around 5 to 9 seats or 8 seats, something like that. So, from SDJ is one splinter group of the JDS. As actually we know, India has got 3 major or 4 major. Left is one major chunk. The nationalist forces, BJP, Janasangh, these are all Ram Rajya Parishad, whatever, Hindu Mahasabha, all this. They are one chunk.
Then actually Congress is one chunk, and the fourth is the socialist. Every state will have socialist, former socialist. Even in Tamil Nadu, they used to win double-digit assembly seats in the past. And socialist towering leader, Acharya Narendra Dev, who was guru for Chandrasekhar, he died in Tamil Nadu and his samadhi is in Erode. So, socialist, they have got, everywhere they have got. There used to be SP, SSP, PSP. Even the Dhubri seat was won, the first election, Dhubri seat was won by a PSP, Praja Socialist Party. They won that Dhubri seat in Assam. So, everyone. In this Matrbhumi, there is a newspaper in Kerala from Calicut. That family belongs to the socialist family. So they are actually the descendant that Virendra, what do you call? Virendra Kumar. Virendra Kumar is a Jain, Samana. He is actually brother-in-law of former DGP Sripal. So I know. So that one splinter group is called SDJ. So from SDJ, they need to get 20,000 votes. They got pockets. How to wean away that supporters to our side? Then from INC, 80,000 votes across Kerala, particularly in southern Kerala. This is the plan of action I gave to one BJP person. They don't listen. They got more intelligent people working for them. RSP, 20,000 votes. KCM, Moni Group, 20,000. That is Kottayam. You can actually... Moni, whatever. Independents, 180,000 votes. So others, 60,000 votes. NCP, there are some local leaders. You have to only catch hold of that guy. He is roaming around with 10,000, 20,000 votes in his pocket. If Hemanta had been there in Kerala, he would have done this. So JDS 20,000, CPI 1 lakh votes, CPM 3 lakh votes. So major contribution should have come from the CPI from across Kerala. That in that process they will get 4% vote, something like. So they will go up to 44 lakh votes. They will get minimum of 5 seats, and that is the one stage by stage only you can. All of a sudden the BJP has come to power in Kerala. They will not do. BJP can't. But this is a greatest opportunity in Kerala. If you cross this is one phase. If you cross this, then you can. If people come to understand, if you cross the threshold point, then when they started seeing you, they are near to power. All the LDF people, they will come to you. They will vote for you. But for that, you have to work very hard this time. Everything, planning, micromanaging, funding, everything. There should be no dearth of fund, no dearth of planning, hard work, everything. So that's a possibility. And much of the victory will come from the southern Kerala only. So let's have a break for 15-20 minutes. Please. அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். சொல்லுங்க சார். அது தமிழ்நாடு வரும்போது அதில் ஆக விஜய் அவன் மெயினாக தமிழ்நாட்டில் வந்து ஓட்டு போடுவான். இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து தெலுங்கானா ஆந்திரா எலெக்ஷனுக்கு விசிக்கு கேண்டிடேட் புட்டப் பண்ணார். எத்தனை ஓட்டு கிடைச்சது தெரியுமா உங்களுக்கு? பெரிய அவ்வளோதான் கிடைக்கும். Next election, UDF is coming. How big the win will be, that you have to closer the election. Actually, you can say. Christian is always with the Congress. BJP will win away some Christian vote. They are working on it. Sir, பிளாக்கா வந்து யாருக்குமே வராது சார். எல்லா காஸ்ட்டுமே என்ன பிளாக். இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்ல டிஎம்கேக்கு எந்த காஸ்ட்டும் பிளாக் ஓட்டு கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்மாலர் காஸ்ட் இருக்கலாம். நாடார், கொங்கு வேளாளர், வன்னியர், முத்குலத்தோர், இது மேஜர் காஸ்ட். அண்ட் ஹரிஜன்ஸ், இவங்க மேஜர் காஸ்ட் பட்டியலினத்தார். இந்த அஞ்சுலையும் யாருமே மேஜாரிட்டி நான் வந்து போடுறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஏடிஎம்கேக்கு உண்டு. முக்குலத்தோர் பெரிய பேக்கிங் இருந்து அவங்களுக்கு, கொங்கு வேளாளர் பெரிய பேக்கிங் இருந்து அவங்களுக்கு. அதுதான். ஸோ 1 year. ஸோ
Brahmins also ran, sir. நமக்கு 3%. அது கரெக்ட். ஏன்னா பிஜேபியோட ஓட்டு அவங்களுக்கு தான் போயிட்டு கரெக்ட். ஆமா ஆமா, அது ஒரு காரணம். MGR is in fact in another theory he is a tahiya. Even Velupillai Prabhakar, tahiyas are the Idavas in Naraji. மாணிக் சர்க்கார் இருந்ததுக்கு பிறகு வீழ்ந்த மாதிரி இங்க விழாததுக்கு காரணம் என்ன? இப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய டாமினேஷன் இருக்கு, அதை குறைக்க முடியாதா? கம்யூனிஸ்ட் வந்து திரிபுராலையும் பெங்காலையும் விழுந்த மாதிரி ஏன் இங்க விழ? தேர் மோர் ஸ்ட்ராங்னு வச்சுக்கோங்க. அதை விட இன்னொன்னு என்ன சொன்னா, பிஜேபி இஸ் சோ வீக் தேர். There was one person called Shamal Gupta. Shamal Gupta was the IB chief during Vajpayee's period. He, in one of the walk the talk interview to Shekhar Gupta, he told that BJP has the enormous potential in West Bengal. They are not tapping it. And one more information I will give you. In the first election, BJP got 3 parliament seats. 3 across India. Bharatiya Janasangh. Out of that, 2 came from Bengal. 1 came from, what do you call that? Rajasthan. No other state. 1 is from the Jungle Mahal, which is BJP popular, very strong, which is called Jhargram, Mednipur, Purulia. These are all called Jungle Mahal area. Another is South Calcutta seat, where from Shyam Prasad Mukherjee won. It was a 2-member seat. That time actually they used to have actually 2-member seat. In one parliamentary constituency, there will be 2 candidates contesting. So BJP is weak in Kerala. If they become strong, they will fall. Unko kick that பஞ்ச் வந்து பிஜேபி கொடுக்கறதுக்கு அளவுக்கு இல்லை. அங்க என்ன சொன்னா, பெங்கால் என்ன சொன்னா, பெங்கால் நம்ம வரப்போறோம், அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு preempt. ஒரு கேள்வி கேரளா, ரிகார்டிங் கேரளா, இந்த ரீசெண்ட் பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ல அது ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கா? ஏன்னா பிஜேபி ஒன்று அரௌண்ட் 1200 வாட்ஸ் ஓவரால் இல்ல, ஹவு இட் வில் இம்பாக்ட்? Now there is a break. Exact 15 minutes. Because that 7 o'clock exactly we will start the program again. So please have some snacks, refreshment, and please be seated at 7 o'clock. We'll start. Thank you.
Right. Hello. Hello. May I have your attention, please? People who have finished their snacks, please, snacks break is over. Please come back to the hall. We are going to start the program once again, and very interesting 2 states. Pondicherry, Puducherry, we are not touching this time because it is a very small state, and it is also a swing state. So we are going to actually look into the West Bengal, which is a very critical state for whole of India and for us also. ஹலோ, அனைவரும் உள்ளே வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிகழ்ச்சி மீண்டும் துவங்குகிறது. இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினருக்கு திரு மோகன் அவர்கள் மரியாதை செய்கிறார்கள். முதலில் திரு கண்ணன் ராஜரத்னம் அவர்களுக்கு. அடுத்து திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களுக்கு. Hello. Welcome back to all of you. I think 10-15 people are missing. Trust actually they have been taking their snacks. So we'll come back. So it was actually good that we have covered these two states well. As told by our friends in the earlier, that this Navalam Teevu Markal Arakattalai is a new initiative in Chennai to make Chennai as the capital, intellectual capital, as well as cultural. It is already there, but we want to have a different phase. We want to give these efforts a different phase. Number of actually efforts, initiatives we are taking. One of the initiatives is this Vaigara Vivada Medai. Another initiative is Toduvanam Research. Everywhere you will have an emphasis on Tamil because our is a Hori. We have got a Hori fast. Tamil is one of the oldest language. Toduvanam Research Foundation. We had a seminar on the urban infrastructure, tottering urban infrastructure, not only in Chennai, across India, and how to fix it. We will have couple of more such seminar for the infrastructure and number of other seminars also. There will be a memorial lecture on Dr. Abdul Kalam in July. There will be a memorial lecture on Dr. Dharampal, who is a unusual historian, who is a Gandhian and has done very great work on the pre-British Indian society. It is unheard of. His book, The Beautiful Tree, which has been translated into Tamil and published by Badri Sar, as Alagiya Maram, is wonderful. I had the fortune of working under him, and I took him to Wardha when he wanted to shift his residence from here to Wardha. He spent his last days. In 93, I took him to Wardha. I stayed there in Wardha Ashram, and Paunar Ashram also I went. So we want your support, continued support, all kinds of support. I don't want to elaborate on that. First support is actually please come. Please share your thoughts. Because
we want to do something. Because I have been doing, I am in public life for the last 50 years without expecting nothing. So now let's start the other half. 2 states we will cover in this. Puducherry we are leaving because only 30 seats and it is a swing state. We will cover it in the next program. We will have a couple of more programs before the election. So West Bengal I will cover now. West Bengal, very interesting state. In India, it has got the, what do you call that, unique distinction of having 34 years, one party ruling that area. West Bengal, once it was the growth engine of India, during the British time, later also, but once they got, in 67 there was a disruption across India. There was the SVD government in many states, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, even in Bengal also. There was a party called Bengal Congress led by Ajoy Mukherjee. He became the chief minister. It was a ragtag coalition. 40 people from one party, 50 people from another party. Jyoti Basu was also there because from 52 onwards, Jyoti Basu has been leading the left front in Bengal. So that government lasted just for 2 years. In 69, Congress came back and Siddharth Shankar Ray became the chief minister only to shunt the Congress to the dustbin. And the left parties came to power in 1977 only to leave the power in 2016 or 2011. I have a, what do you call that, assessment about Congress. Congress, whatever it loses, it never go behind that and search where it has lost and I have to recover that back. They never do that. They are comfortable with whatever is available now. So in 67 they lost Tamil Nadu. Yeah, all right, let us have 10 MPs and we will have a central government. They lost in 77 Bengal. No, all right, we will have some. They became the B team of, there was a person called Somen Mitro. Somen Mitro was the state president when Mamata Banerjee came out of Congress and launched this Trinamool Congress. Somen Mitro was literally the B team person of the, he was in the payroll of Congress, the left front. So all the contracts and other things, they will give. 10% of the Congress, you give it to Congress. They are happy. They don't want to come back. Adhir Ranjan was a history sheeter kind of person, but he fought. He is a street fighter. How to finish him up? She brought in, parachuted one person from Gujarat, Yusuf Pathan. She finished his career also. So Congress never, only exception was recently the Telangana. They lost and they were on the down, but they somehow recovered. Otherwise, Congress never recover back their, what do you call that, support base, and they never come back. So Tamil Nadu is one such case, and West Bengal. So Mamata Banerjee, seeing that actually these people cannot do that, and she as a street fighter, she is a very good fighter. She is a person who rose from the scratch, from the ground she rose. And that's why somebody recently, the former media advisor to Manmohan Singh, what is his name? Sanjay Baru's son. Sanjay Baru, he floated one thing. He will get a Rajya Sabha seat later. He floated one thing. So that she is the leader, the opposition should look up to. This guy is actually. But how she got Bengal? That time when she was fighting with the communists, she went on a fastened to death, and Rajnath Singh, Amar Singh and other people, they went. And there was one K.R. Rao or K.C. Rao, I don't know actually. He was a special envoy of this Central Election Commission, who conducted the 2011 election and made this happen. Because always in Bengal, forget this polluted electoral rolls. It is there across India, as my friend told. It is there everywhere. Even in Tamil Nadu, it was some 50 lakh will be there like that. So, but even in that scenario, actually, she could able to win because the rigging was stopped. The malpractices at the ground level was, to greater extent, it was stopped and won. As we know that the Assam,
as I told you, the 30% Muslim population, Bengal has also got, even after partition, Bengal has got 30% Muslim population. Particularly in places like Malda, Mushirabad, Barahapur, of course. Bengal is a unique distinction. Tamil Nadu is a state with some 42 districts, I know, I suppose. 38 districts. Bengal, with its population, has got only 23 districts. Particularly the 24 South Parganas and 24 North Parganas, which accounts for around 150 assembly seats. They are two different districts. Deliberately, in all these 3 years, actually 3 terms, she never touched that. Because she don't want, she is a status quoist in that sense actually. They just want to continue with that. So, it's a dead force, this communists are a dead force there, actually. They have ruled and they have ruined Bengal. So, they are out. Will the BJP able to win? BJP's performance has been spectacular in these years. So, if you see that West Bengal performances, from 2006 onwards, only some 6-7 elections we have taken, as 8 elections. 6 11, 2006 to 21, assembly elections, all. So left 48%, then 60 seats, 39%, 32 seats, 26%, 0 seats, 5.67%, no seats. Left is out. Who is going to take away that 5%? Only BJP. Mostly BJP or some Muslim who must be voting them. Trinamool. So, this Trinamool, 30 seats, 26.6%. 184 seats in 2011, 38.9. In 2006, BJP had an alliance. BJP contested 29 seats, draw a blank at that time. It was part of, she was part of NDA. Then in 2016, it was 211 seats, 38.9%. And 2021, so 45.6% and 213, 48.2% and 213 seats, highest. When West ruled, the left ruled Bengal, that time also, out of the 10 elections, they were below 200 only in 2 elections, all put together, the left front put together. Otherwise, they used to have 224, 216, 215 like that. It was one way. Bengal is a different place where you can't find a rabid anti-Brahmin sentiments. You can't find that. Bengal, BJP is the party of SCs and STs. Big chunk of the BJP votes come from them. Almost 25 to whatever 37, 39%. Almost 25% actually ST, SC. 23 maybe. So the remaining is BJP failed in attracting the, in Bengali term, what they call Bhadralok, who are the city elites. They were unable to. Even before coming to power, in 2011, Mamata got the support of the Bhadralok. Bhadralok were Aparna Sen, this Mahasweta, what is there? There is a right. All these people, they hit the road and supported her. BJP failed to get, they were trying, but unable to get that. Unless you get the support of the Bhadralok, the upper caste or the opinion-making class never come to. BJP is not getting any seats within the Howrah, Hooghly, Calcutta South, Calcutta North, all these seats actually, they are not getting any votes or seats. Few seats they got last time in out of 77. BJP's stronghold lies in the hilly regions, courtesy to Gorkha Janamukti Morcha, which supported from 2009 onwards. First time it was Jaswant Singh who won, later the SS Aluwalia,
In the last 2 times, it has been Raju Bisht, who is a Nepali, who was actually, I met him in 2019. He was a managing director of Surya Bulb, where I worked in 87. So, INC is a spent force. They are comfortable with that. Now they have come to 2.9%. Almost out. Where actually their support base lies, it is only in the Malda belt. Malda and Berhampur, this is called. Nadia district, they call it. Malda district is separate, Nadia is separate. So, you must be remembering actually, in 70s we used to have a railway minister named Ghani Khan Chaudhary. Ghani Khan Chaudhary's stronghold. Only his granddaughter or granddaughter-in-law is the MP from there. Isha Khan is the MP from there. Only seat they won, that is from the Malda. So BJP also gets from Malda. North Bengal is the support base of BJP. Alipurdwar, Cooch Behar, this Darjeeling, Jalpaiguri, these are all the places where from BJP gets its votes and seats. Then you come down, there is a Balurghat and Bangaon, these places they used to get. There are places like Uluberia, Bashirhat, where Bashirhat, the Sandesh Khali, where the rape victims actually fought against the government. Sandesh Khali, BJP won that assembly seat, but entire Bashirhat, you can't win. There are something like 116 seats. BJP can never win today, tomorrow, day after tomorrow. They can't win for the next 10 years because it's a Muslim dominated seats, somewhere 35, 40, even 50%. BJP can win. BJP was ahead on the pinadi slides. Of course, this is another comparative graph of parties vote share in West Bengal. One second. CPM parties vote share in West Bengal. Nose dive ஆச்சு பாருங்க நீங்க. CPM 35 பார்ட்டியோடது, இது என்டையர் லெஃப்ட் ஃப்ரண்டோடது சொல்லலாம், பார்ட்டி மட்டுமே 35.5லேருந்து அப்படியே வந்து சடன் டிப் 30லேருந்து எவ்வளோ ஆச்சு 11%, 11லேருந்து மறுபடியும் 15% போச்சு உங்களுக்கு. So it is party is completely out. They are actually in some pockets like Jadavpur, where actually there is a Jadavpur University is there, where still actually there are professors who are thinking utopia, this, that. That's actually it is there. Oh, it's not a little bit more not visible. Left front's performance in West Bengal. Oh, leave that. Seats won by the front party since 19th. Yeah, this is the left front. I told the previous காட்டுங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, இப்போ எவ்வளவு சீட்டு சொல்றேன். இது லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் வருது உங்களுக்கு. கம்பைன்டு வரும்போது உங்களுக்கு சிபிஎம் ஓடுதோ சேர்ந்து வரும்போது உங்களுக்கு they will have more total. Where is that? Red is total. எல்லாம் total. அடுத்தது வரும். அடுத்தது வாங்க. விட்டுருங்க. So steeply falling left parties. Vote share அது இதிலே காட்டணும். FB ஃபார்வர்ட் பிளாக், RSP இவங்க டோட்டலா இவங்க the last பாருங்க, ஒரு எலெக்ஷன்ல 1,43 lakhs, அதுல இருந்து 40 lakhs by 1 crore 8 lakhs வந்தது. அப்புறம் என்னாச்சு 28 lakhs, almost a crore vote. பிஜேபி மட்டுமே 75-80 லட்சம் ஓட்டு கிடைச்சிட்டாங்க. இது phenomenal. இது எங்குமே பார்த்திருக்க முடியாது நீங்க எந்த ஸ்டேட்லயும். நான் pretty confident because நான் டாட்டா மொத்தம் பார்க்கலன்னா யூபிலாம் கூட இது மாதிரி நடந்ததே கிடையாது. இப்படி 1 கோடி ஓட்டு ஒரே சமயத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கறது சொன்னா அடுத்தது. So this phenomenal rise in the BJP's vote share. BJP பாருங்க 2011 வரை 19 lakhs, அப்புறம் 55, then it went என்ன 4 மடங்கு 4-fold 2 crore 29 lakhs உங்களுக்கு, ஆல்மோஸ்ட் 5 மடங்குன்னு வச்சுக்கலாம். அடுத்தது காட்டுங்க. டிஎம்சி அதே போல தான், பட் ஆனால் வந்து பிஜேபி போல பிஜேபி வெரி ஸ்டீப் பிரைஸ் only because of that 1 crore 70-80 lakhs they got it. This is about Mekliganj. Mekliganj is hilly. அங்க பிஜேபி தான் ஜெயிக்கும் உங்களுக்கு, மோஸ்ட்லி வந்து பிஜேபி ஜெயிக்கும். அதுக்கடுத்து மதபங்கா இருக்கு, அப்போ காட்டுங்க. மதபங்கா is also BJP is the winning.
continuously they will win. These are all the places. Almost 20 seats actually they will get from the North Bengal only. North Bengal, hilly region only they got. They will get some seats in the Jungle Mahal. They will get some seats in the Bangaon and Balur Ghat area. They don't get seats in the... Out of the 5 elections I analyzed, BJP got all the 5 elections in only 10 seats. In 4 elections, they got around 48 seats or 52 seats. 52 seats. Overall, if you see, BJP has won one time or the other. They might have won 1 election or they might have won 2 elections, one time or the other. Something like 149 seats they have won. 149 seats they have won. There is a probability of winning another 29 seats. Another, totally it comes to around 178 seats. BJP has to be content with that 178. As I told you, there are 116 seats. BJP can never win tomorrow, day after tomorrow, or the next day. It can't win. So they have to get their majority only from this 178 seats. All these seats I have got. In the next program I will show and which district it comes under. From that 178, if you have a strike rate of around 80 to 85%, you can get to 147 to 48 seats. The total number of seats are 294. In that if you want to, so you need to have 147, 48 you need to have. So for that actually 178, you have to get 148. Himalayan, Herculean task this is. So here YouTube channels, Modi has said, Amit Shah has said, they are going to win and warn the government. It is very difficult. Is it impossible? I won't say it is impossible. It is possible with a proper planning and with a proper action at the ground level. It's possible. But it's what they have done in the... Because they tried to actually poach into other parties and brought... they brought Mukul Rai, the number 2 in that party. Mukul Rai went back. So all cases also passed away. So Suvendu Adhikari, he is a Brahmin. His brother, his father, his nephew, all are either MP or MLA. Tamluk, Kanti, Ghatal, these are all the places where actually the Suvendu Adhikari has the complete support. You must have not forgotten that Mamata faced defeat at the hands of Suvendu last time. She won the Bhabanipur, but she lost at the Nandigram. So he's a very powerful person. And within the party there are this Dilip Ghosh is a very old RSS Pracharak and has been Sangathan Mantri. But Dilip Ghosh, he could deliver. He always used to contest from the Kharagpur Sadar. Kharagpur where the IIT is there. Kharagpur Sadar actually he used to conduct. He used to win. He is a political person. But he can't capture the imagination of the people and become a leader of a Suvendu state. But still actually the BJP people, they want to try. No leader, we will go on our own and win. That is not possible in Bengal. Bengal, you need to project somebody. They want some leader to be projected. But what they are going to do, I don't know. This time around, last parliament election, BJP was ahead in 90 assembly segments. They were ahead in 90. In 2019, they were ahead in 121 to 23 assembly segments. But in 2021, 19, it was 121 to 23. But in 2021, they got just 77 seats. In that also, Mamta took away some people. Now they are remaining with 65 MLAs only. But they got Rajya Sabha, 2 Rajya Sabha seats. And for the first time in Indian history, the left parties which ruled Bengal for 35 years don't have a Rajya Sabha member from Bengal. They got Rajya Sabha member from Kerala. They don't have. They are not going to have. Even for tomorrow, they are not going to have. That party is over there. So BJP can come back. BJP can win the election, provided they have a sound strategy
with all the resources mobilized and a leader is projected. Is it happening there? I'm not sure. From looking from a distance, very difficult. As I told you, it is 178 seats. You need to win 148 seats. Just 30, and you need to have 85% strike rate. In the last assembly election, the gap was about 10%. 10%. 50 lakh votes almost. To bridge 10% votes, even with all the anti-incumbency, it's not easy. And demography you have clearly explained. Even if you are, even if you can contest everywhere, bridging that is quite a bit of, in Bengal, where probably BJP doesn't even have presence in many villages. Because it's just last 2 assembly and 2 parliament elections. That is all their performance is. 2 parliament elections and 2 assembly elections. They used to actually get there. Their growth is only over this period. It is very highly contested, violent, extremely violent. Right? The thugs have moved from Congress to CPM and from CPM to Mamta's party. And BJP does not have the thug power to really, There are thug power. not equivalent. So you will get beaten up. That's what is happening. BJP cadre are regularly getting beaten So up. long you are winning, there is no problem. There is a place called Barakpur in the surroundings of Calcutta. I had been, in 2019, I conducted a survey in Odisha, Jharkhand and Bengal. Incidentally, I was there in the polling day at Barakpur. Barakpur, there is all the jute mills, the Sanal Torichal, Angada Ruko, Ella Bengali workers. Anga Arjun Singh no Bihari workers, not Bengali workers, Bihari workers. He won the election. Arjun Singh is the right hand thug of the Dinesh Trivedi, who was the railway minister once and later joined. He was actually kicked out of Mamta Bandi. He was actually blue-eyed boy of Mamta for some time. He is a Gujarati, in fact. Dinesh Trivedi is a Gujarati, nothing to do with Bengal. Always what they get, that there is a place called, like our Saukarpet, there is a Bada Bazaar. They will call Bura Bazaar. So Bada Bazaar, actually the North Indian people, they will vote. They will get a couple of seats. But other places, they won't get. Last time, Swapan Das Gupta contested from Toliganj, I think. They lost. So it is very difficult. First, Bhadralok, you have to capture them. What is the plan of action? Just splitting the party, pumping in money. Last time, actually, they spent huge amount of money, BJP. They used to say that in the assembly election, they used to say that couple of helicopters and choppers and aircrafts stand by, actually. Anybody wants to go out, come. So they have spent huge money. But just by spending money, you can't. You have to win the hearts of people. There are already people. For example, one of the reasons why actually Bengal has gone, Bengal is the Matua community, who are the Dalits. Matua leader was, there was one Joginder Singh Mundal, who was the first law minister of Pakistan. Joginder Singh Mundal, he did not want to live with the Hindus. He said openly, you have been persecuting us for centuries. I can't live. I can live happily with the Muslims there. I am going to my dreamland. He went, just like Shuravarde and others, he went. He was made there. He could not withstand the torture and persecution for 3 years. All the people now actually suffering the persecution, they were all left high and dry by this Joginder Singh Mandal, who came back to India, who settled here. But the people have been left. They are all of them Harijans. Most of the people. And Odisha and Bengal, you can see lot of these principalities. Kuti, small kingdoms actually. Odisha also you can, Bengal also you can see that. So, those Dalits, the deprived people are in Bangladesh. Those deprived people are voting for BJP in Bengal. The Matua, there is a person called Shantanu Thakur, who is a minister. Shantanu Thakur wins.
from, I think, Bangaon he wins from. The people actually wholeheartedly vote. What they lack is the support of the upper caste and the urban elite. If the urban elite, if the BJP is able to make them rally around the BJP leadership, then they can actually try. They can actually, because still that 116 constituency where you are not, whatever vote you will get, that will help you only to have your aggregating numbers. You will not get any seat. For example, I will tell you one thing. Well, Rahul Gandhi is actually getting some 10 crore vote. 10 crore is not a small vote. But Rahul Gandhi is not getting any seats. He is getting votes, 10 crore. Likewise, BJP. I have analyzed BJP. BJP 2016 BJP's vote share in Tamil Nadu was, of course, nothing to do with now, since we are discussing West Bengal, 1.9%. BJP aligning with other parties, contesting and getting votes 4%, 4.5%, 6%, that's different. It is not your strength. Whenever you contest on your own, and that time they got 1.9%. In 2016, when Tamil Jayasai was the chief, after the Modi entry into the politics, they contested on their own, 2016 election. They got 2.86%, 2.9% vote. 20 years, 2 decades, they could push only 1% up. That is the only thing BJP could do. Because BJP got 12.8 lakh votes that time. Out of that, 33% of the votes came from Kanyakumari. All the time it's Kanyakumari they got. Kanyakumari vote and the Rahul Gandhi vote and the 116 constituency BJP's vote are same. That will help you in aggregate. That will not fetch you any seat. Unless in Kanyakumari, if there is a polarization, my friend is sitting there actually, Govind Kumar, who is a BJP leader. I told him in 1999, BJP will win Kanyakumari this time. Because there was Dennis and Kumar Das, both are Christian candidates, powerful Christian candidates. That time, Pon Radhakrishnan. 98 he lost, 99 he won. So when there is a polarization, then actually it's two-way split in the Christian vote, then you can win. Otherwise, BJP has won on their own only once, Padmanabhapuram 1996, never won any seat in the Kanyakumari Assembly elections. Last time in alliance with the AIDMK, they won the Nagarkoil seat, the M.R. Gandhi won that. Tamil Nadu vandutama? Marla. Okay. I wanted to ask you, in addition to the Muslim factor, is Bengali nationalism a very important factor in West Bengal? And is Trinamool Congress a better representative in the minds of Bengalis, of Bengali nationalism? What you say is correct. For example, in India, across India, it is not that monopoly of anybody. Have you followed Modi before becoming the Prime Minister? You have not followed. Throughout his 12-year rule, he pitched central government as the villain. He said, 5 crore Gujarati ke liye hum kaam karenge. 5 crore Gujarati. All the time he used to say only the 5 crore Gujarati Asmita. Everyone will say that. So, Mamta is using that. BJP has to do to counter thing. That is also an issue, always. I think you mentioned that they need to win over the elites, the Badrulok. My PhD advisor, Shugata Bose, was elected to parliament on a TMC ticket in 2014. His mother, Krishna Bose. Now, Shugato Bose is the grandnephew of Netaji's brother, Netaji. So, these people would see TMC as a better guardian of what they consider as Bengali pride and nationalism. It's not about center versus state. That's not my argument. It is Bengali. It's like Tamil nationalism in Tamil Nadu. That's right. I agree. It will be difficult this time also for BJP. No. This time also is. It is It's, difficult.
हिंदी शोले पड़ता है गब्बर सिंह को पकड़ना मुश्किल है अकेले नामुमकिन है. I won't say it is नामुमकिन. It is not completely impossible. It is not possible. I won't say it is impossible. If you have a better planning, but they should have started some 4, 5 months, 6 months before itself. They have been doing. I won't say blame, but sitting in Chennai in the comforts of a AC room, I can say. But they have been doing, but somewhere something is missing. That actually one has to, because this is the ground reality. 116 constituencies, you are not at all in the reckoning for the winning. For the winning. You can't win today, tomorrow, day after tomorrow. So you have to contend with the 178. From that, how to make? Or you can break this, what you call, get any staunch left CPM voter, he won't be happy voting Mamata Banerjee. He would rather vote BJP. So you wean away some 2% from there. And how the SIR... So, onnu konja vacuum clean pannalada. SIR, I have not studied SIR. The impact of SIR, what's going to happen. SIR, how it has actually going to impact that. That is, I will study that and we will have in the next meeting we will actually factor that and try to understand it more. End of the day, actually, you have to have a... So Bengal, be a hat trick. Bengal is most likely not hat trick, fourth. Is there any term in English for quad trick, quadruple, or quack trick? Fourth successive victory. She is heading towards that. Nobody should be in any delusion that she is weak and she will be out. Many Jyotishis are telling. Actually, I believe in a lot of astrology. That should anyway, let us move to Tamil Nadu. Minimum. Not much. Muslims are actually is there. No, that is actually propped up by BJP. That no, he is confined to that Berhampur, that area only, not beyond. Murshidabad, Malda, these are all completely polarized. BJP will get most of the Hindu votes there. Nobody, and they are split in the vote. Muslims defeated Ajay Randan. What is it? In Murshidabad, Berhampur Assembly Constituency, BJP is winning. Last time also they won. Face. They require the support of the urban, the elite. We won't come. Nobody will come. Nobody will come. Will you actually voluntarily jump into the abandoned well? Nobody will do that. Yes, sir. I will finish. தமிழ்நாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தமிழ்நாடு அடுத்த மீட்டிங்கில் தான் நிறைய பேச முடியுங்க. தமிழ்நாட்டில் நான் ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். நான் அந்த ஹைட் பண்ணி வைக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஸ்லைட்ஸ் முதல்ல காட்டுங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்ன சொன்னால், நமக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ பிடிச்ச விஷயம் என்ன சொன்னால், விஜய் வந்துட்டார், அவர் வந்துடுவார், 30% ஓட்டு வாங்கிடுவார் சொல்லிட்டு. இது இந்தியாவில் ஏன் நடக்காதுங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. ஏன் நடக்கிறது இல்லை, பாஸ்ட் டாட்டா வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இது நடக்கிறது இல்லை இந்தியாவில். ஏன் சொன்னால், இந்தியாவில் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு 77 ஒரு கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு. அது என்ன சொன்ன, ஜனதா பார்ட்டின்னு வந்தது. அந்த கட்சிக்கு கூட எப்படி ஆட்சிக்கு வர முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தனித்தனி கட்சியா 5-6 கட்சி இருந்தது. அவங்க ஓட்டெல்லாம் மொத்தமா கூட்டினீங்கன்னா 26%, 27% ஓட்டு வந்துடுது. அதுல இருந்து தே நீடட் another 6%, 7% ஸ்விங் தான் அவனுக்கு தேவைப்படுது. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன். அதனால 26% இருந்தது. எம்ஜிஆர் வந்தாரு 1977. எம்ஜிஆர் வந்தபோது
தமிழ்நாட்டில் 71 எலெக்ஷன்ல டிஎம்கே 48.9% 49% ஓட்டு வாங்கிது. அதுல ஒரு வெர்டிக்கல் ஸ்பிளிட் ஏற்பட்டு 24% எம்ஜிஆருக்கும் 24% டிஎம்கேக்கும். டிஎம்கே அந்த எலெக்ஷன் மட்டும்தான் தனியா கண்டெஸ்ட் பண்ணிது. ஜெயலலிதா 2011 தனியா கண்டெஸ்ட் பண்ண. அதர்வைஸ் தமிழ்நாட்டில் கொயிலிஷன் பாலிடிக்ஸ் தான் நடக்கும். இங்க ரெயின்போ கொயிலிஷன் தான் நடக்கும். இஃப் யூ ரிசார்ட் டு ragtag coalition, just Karunanidhi had it in 2001, they will face defeat. You need a rainbow powerful coalition. So ஒரு பக்கம் இது. ஸோ ஜனதா பார்ட்டிக்கு வந்தது உங்களுக்கு ஜனதா பார்ட்டிக்கு வந்தது 26% அவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே இருந்தது. இருக்கிறதுல நீங்க ஒரு 6% ஆட் பண்ணலாம். 30% கொண்டு வர முடியுமா? இந்தியாவில் 4 பேர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒன்னு என்டி ராமராவ் 0 to 46 ஜூம் இந்த ஜிஃபி அவர் அங்க போயிட்டார். பிரஃபுல்ல மொஹந்தா சேம். தென் கெஜ்ரிவால் 29% 0 to 29. பட் 24% இதுல இருந்து வந்துதான் டிஎம்கேல இருந்து. தட்ஸ் அ வெர்டிகல் ஸ்பிளிட். அது இருந்த ஓட்டு பிரிச்சின பாக பிரிவினை நடந்தது, அவ்வளவுதான். தென் பவன்குமார் சாம்லிங். But Pawan Kumar Chamling was the longest served chief minister of any state of India. சிக்கிம்ல 5 லட்சம் ஓட்டர்ஸ் தாங்க. ஆனா he was a chief minister before இருந்தபோது அவன் சிக்கிம் சங்கிராம பரிஷத்துலாம் இருந்திருக்கான். அதனால அதை கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம். பிஜேபி திரிபுரால வந்தது, அதுவும் 40% வந்தது. ஆனா பிஜேபி ஏற்கனவே 6% ஓட்டு அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தது, அதனால அதை எடுத்துக்க வேண்டாம். இந்த 3 தான். இந்த 3ல பிரஃபுல்ல மஹந்தா அண்ட் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு மூமெண்ட்னால இட் catapulted them to power. அது ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாம இவர் மூமெண்ட் இருந்தது. பட் 9 மாசம் தான் இவரோட மூமெண்ட். அதுல எப்படி 0 to 46 வந்தாரு சொன்னா இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி. அதனால என்னோட தியரி என்ன சொன்னா, நத்திங் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தின் ஏர். ஃபார் எவ்ரி திங், தமிழ்ல பழமொழி இருக்கிற மாதிரி சட்டியில இருந்தா அகப்பையில வரும், ஆப்பையில வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா தான், என் சட்டில இருந்தா தான் போடணும். எங்க ஓட்டு இருக்கு அது வர முடியுமா? அது லிக்விட் ஓட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கன்சிடர் பண்றேன். உதாரணமா இப்ப ஆந்திர பிரதேஷ்ல என்டி ராமாராவ் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த எலெக்ஷன் 78ல அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடக்கிறது. 77ல சென்டர்ல உங்களுக்கு ஜனதா பார்ட்டி கவர்மெண்ட் வருது. ஜனதா பார்ட்டி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தா கூட ஸ்தாபன காங்கிரஸ் தன்னோட ஐடென்டிட்டியை தனியா வச்சுட்டு இருந்தது சில ஸ்டேட்ல. ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வாஸ் ஆந்திர பிரதேஷ். இது வரத்துக்கு முன்னாடி அங்க எப்படி இந்த 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெலுங்கானா எஜுகேஷன் ரொம்ப பெருசா இருந்தது 2009 2004 அந்த சமயத்துல. அதே மாதிரி ரொம்ப பெருசா தெலுங்கானா எஜுகேஷன். இந்த கேடி ராமாராவ் இல்ல, முன்னாடி இருந்தவங்க அவங்க தெலுங்கானா. இந்த நரசிம்மராவ் சீஃப் மினிஸ்டர், அப்ப தெலுங்கானாக்காரர் அவரு. ஸோ அங்க பெரிய எஜுகேஷன். காங்கிரஸ் வாஸ் இன் ஷாம்பிள்ஸ். ஒரே டிஃபெக்ஷன் காங்கிரஸ்ல இருந்து வெளில எல்லாம் போயிட்டு உங்களுக்கு. அப்ப ஜனதா பார்ட்டிக்கு அங்க ஆந்திராலையும் சோசியலிஸ்ட் உண்டு, ஜெய்பால் ரெட்டி. அவங்களாம் ஸ்தாபன காங்கிரஸ் கிடையாது, அவங்களாம் சோசியலிஸ்ட் இல்ல. ஸோ ஜனதா பார்ட்டி காட் 28% vote in 1978 election. ஸ்தாபன காங்கிரஸ் or the NCO, National Congress Organization, got 17%. How much? Put together 44%. 2% Congress vote. He snatched 46%. Nothing comes out of thin air. This 28 and 17, they were all disenchanted, dejected lots. They wanted somebody, and NTR actually appeared on the scene and he captured, he appropriated. That is the reason. So if you study further, if you go and look into the data of that era, you will come to know. இல்லைண்ணா சார், அந்த ஹைடு பண்ணி வைக்க சொன்னேன் கிருஷ்ணமூர்த்திஜி. அதுல இது கிடையாது. ஏபி 2004-9 இது இல்ல, இது விடுங்க. இது நான் இன்னொரு கம்பேரிசன் சொல்றேன். இன்னொரு கம்பேரிசன் சொன்னா நம்ம அந்த கம்பேரிசன் இந்த இதுல பார்த்துடலாம். Another person was the what you call this Chiranjeevi, who was also a superstar, a big bang. With a big bang, he started his party Praja Rajyam. It is actually considered, there is a conspiracy theory that
Congress propped up, particularly Rajshekar Reddy propped up that party. That is, he was the funder for that party. For example, in 2004, if you see the TDP vote share, it was 37.59. 37.59. When it comes to 2009, it came down to 28.12. 37.59, 28. So, they lost around 9% vote. Around 9%. Chiranjeevi was a Kapu. There is no Kapu party in Andhra Pradesh. Kamma party, Reddy party. Congress is a Reddy party, Chandrababu Naidu is a Kamma party. So, he weaned away 9% of the Kapu votes. So, that became his, nucleus. Built on it another 6% to 7%. His was 15.38 or 16.1% or something. What was it? 16.32. So 7% and the 2% from Congress also it came. So he wanted that to happen, that Rajshekar Reddy. That's why he could able to actually rule continuously. So that is the reason. So somewhere the vote had to come from somewhere. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ இருக்கிறது தான் ஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி கிடைச்சதா ஜனதா பார்ட்டியோடது சரி கரெக்டா. ஸோ அதனால எங்கேருந்தும் கிடைக்காது உங்களுக்கு. இது கிடைக்கணும்னு சொன்னா விஜய்க்கு கிடைக்காது சொன்னா விஜய்க்கு என்னோட கணிப்புப்படி அதிகபட்சம் 15% பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 3%. 12 இருக்கலாம் 18 ஆகலாம். அதுக்கு மேல போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இங்க என்னைக்குமே நடந்ததில்லை. இப்ப நான் உங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தேன். தமிழ்நாடோட 12 வருஷத்துக்கு 12 எலெக்ஷன் 15 எலெக்ஷன் வருது. எப்பவுமே இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட மேக்சிமம் 70% ஓட்டுக்கிட்ட இவங்க எடுத்துட்டுருவாங்க. ஒரு 20% தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் இவங்க போட்டி போடணும். அதிகபட்சம் அதை 25% ஆக்கலாம். அவ்வளவுதான். எப்ப ஆகும்? ஐ ஹேட் அ டிஸ்கஷன் வித் ஒன் ஆஃப் தி ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ், ஸ்டேட் லெவல் செக்ரட்டரி டிவி கேக்கு. நான் ஜூன்ல பேசினேன். அவரோட பேசும்போது நான் சொன்னேன், யூ நீட் டு ஆக்சுவலி கோ ஃபார் அன் அலையன்ஸ். அதில் காங்கிரஸ் இஸ் பெஸ்ட் சாய்ஸ். இஃப் நாட் காங்கிரஸ், அட்லீஸ்ட் பாமகவை ரோப்பின் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். பாமகக்கு ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியாவில் பாக்கெட்ஸ்ல 5% ஓட்டு இருக்கு. Then add up 1%, 0.5%, 1%, 0.5%. Then if you come to 20%, you can have 12% from your popularity and other things. Then you can get a 10% swing if you come to 20%. But without going to 20%, there is no any parallel, there is no any precedence in the electoral history of India as far as my knowledge goes. If somebody has more knowledge, somebody has seen the electoral data, because I have been seeing it starting from 1952 onwards. In fact, the election took place in 4 months. 51 October it started, ended in 52 February. That's why in election commission data, it is 51-52 election. Somewhere they will say 52, somewhere they will say it is 4 months election it was. And BJP, Janasangh was started some 7-8 months before only. It was last minute they started, they got 3 seats. So I have gone through all the data from every election, both Lok Sabha and Assembly. But I had never seen that a new party, a debutant, coming and snatching away, taking away 30% of the vote from this side, this side, this side. It never happened. At the most, it can happen only 17%, 16% or something. Otherwise, if he is going to win, then he is creating history. He is creating history, just like Ramarao. Just like that Janata Party and the old Congress, there is no any liquid vote available here. Votes here available. What about AIIDMK votes? AIDMK, there is already a split, but almost intact. They can't win. According to me, Tamil Nadu, the present NDA is not a, winning proposition. They don't have. They need to have one more party because already the PMK is a disgruntled or truncated party with 3% vote. So you need another 4-5%. That's why I suggested to somebody in Delhi that you rope in at any cost Nam Tamidar. You rope in. That guy also needs, but he is pretty confident he will. But Major Rooser, he will also be Major Rooser. He is
vote share may plummet to something like 4 to 5%. He has got some 8.3% or 8.4%. So both way it is mutually it will help them. If Nam Tamidar comes to NDA, of course, at least for one-off case, this time I'm coming, I'm not going to actually align with anybody. Of course, we have to think a lot. Then actually it will be a winning proposition. Otherwise it won't. NDA and ADMK, they tried hard talking to Nam Tamidar, no movement. They have been looking at and trying to talk to Vijay, no movement. So இவங்க எல்லாருக்கும் ஓட் இருக்குன்னு தெரியும், but they are not willing to align for their own reasons, which is why this coalition is a weak coalition, right? And நீங்க என்னெல்லாம் நீங்க வந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வந்துருத்து, அன்புமணி ராமதாஸ் வந்துட்டாரு, the numbers don't add up. That's exactly what you are saying. But what is the impact if Congress doesn't go with DMK? That will be What the is the impact? game changer. That will be Game changer illa only a small? No. Congress, if it comes out, that will be a game changer. But very short time is there actually. Because 2014, only because of the adamant attitude, irrational attitude of the DMDK, that actually cost BJP or the NDA another 4 seats. They would have won another 4 seats. They got 2 seats, Dharmapuri and because you should not delay it further. They should have, because I was very happy 1 year before they aligned, they announced that. I thought that it will happen very smoothly. Then there was actually family squabbles within the PMK that was hogging the headlines. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கட்சி வரல அந்த கட்சி வரல எல்லாம் போயிட்டு இவங்களும் வரல. இவன் வந்திருந்தாலும் இவன்ட்டு 1/2% ஓட்டு 3/4% தான். ஆனால் அந்த 1/2%க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியோடது ஒரு பாக்கெட்டில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்செப்ஷன் தானே. அப்புறம் நீங்கள் ஒரு நரேட்டிவ் செட் பண்ணணும். இங்கே நரேட்டிவ் செட் பண்ணுறதுக்கே இல்லை. நான் 20,000 கொடுக்குறேன். Rahul Gandhi announced 72,000. 6,000 every month in 2019 election. It did not cut any ice. அது இருக்கும்போது இங்கே எப்படி நடக்கும்? இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கே சான்ஸ் இல்லை. BJP, is it a liability for the AADMK? அது இல்லை, இப்போ லயபிலிட்டி ஆர் அசட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன நேரமே இல்லை. ஏன் சொன்னால் ஏடிஎம்கே தனியாக போனாலும் வச்சுங்க உங்களுக்கு அதுவும் அவங்களுக்கு இருக்காது. ADMK without a BJP may have brought in Vijay or may have attracted Seeman. That is also, if அது நடந்திருந்ததுன்னா விட்டு கொடுத்துக்கலாம் பிஜேபி. As a strategic move, they could have, because எனக்கு என்ன சொன்னா, when you want to defeat a common enemy, for that you can sacrifice one election. ஆனா இதில் என்ன சொன்னா, long termல, for example, I will recall one example. In Uttar Pradesh, during these SVD governments, BJP got more seats, around 92 or 95 seats in Uttar Pradesh. That time, the Charan Singh was actually asked to leave Congress with some 40 MLAs or something. He left Congress with 40 MLAs. He was made the chief minister. In the next election, BJP's tally came down to 40. They lost. For a common good, they did something. Likewise, in Karnataka, when Ramakrishna Hegde was to become the chief minister, BJP supported with 18 MLAs. Next election, BJP MLAs came down to below 5, 4 or 3 it came down to. So BJP is so cautious now, but for a common good, greater good actually, they can do that. This was in my mind also actually. Vijay and ADMK combination is a killing combination. But Edappadi, I have not understood him, to be frank. A person actually, Jayalalitha, for all his daredevil attitude, all his adamant things, she will accommodate people. She will kick them out. She will actually put her leg on their neck after 6 months, after the elections are over. But during the election, she will accommodate anybody and everybody. Nagarajan, I can't understand Edappadi. I can't understand Seeman. I can't understand Vijay. I don't have a clue about Tamil Nadu politics, honestly. I can understand Stalin. He wants to win and he's working hard. But everybody else, they are not working for winning. அது புரிஞ்சுடுது எனக்கு. எனக்கு என்ன சொன்னா, நான் ஒரே ஒரு இது சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ காங்கிரஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க,
காங்கிரஸ் வந்து நிறைய சீட்டு வாங்கி ஜெயிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு. நான் அந்த ஸ்லைடு இதில் இல்லை, நான் கிட்டத்தட்ட 1500 ஸ்லைடுக்கு மேலே வச்சிருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் வேலை, டாக்டர் மேரேஜ் அப்புறம் ரிசப்ஷன் இருந்து, ஐ வாஸ் ஆல்சோ நாட் வெல் ஃபார் கப்பல் ஆஃப் டேஸ். எங்கள் சித்தி காலம் ஆகிட்டாங்க, அதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ நான் எல்லாம் கொலேட் பண்ணி இதை கொண்டு வந்து பிபிடியில் போடுறது. எனக்கு இன்னைக்கு காலில் உட்காந்து போடுறது. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்ரீராம கூப்பிட்டேன், நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க சார் ஏதாவது, அவரை கூப்பிட்டல. அதில் ஒரு இது நான் பார்த்தேன், காங்கிரஸ் எத்தனை சீட் வாங்கி எத்தனை ஜெயிச்சு ஸ்ட்ரைக் ரேட். தோக்கிற எலெக்ஷன்ல காங்கிரஸும் நிறைய தோத்துது, டிஎம்கேயோடவே நிறைய தோத்து. ஏன் சொன்னா, காங்கிரஸுக்கு இவங்க கொடுக்குற 63 சீட்டும் தோக்கிற தொகுதி தான் கொடுப்பாங்க. 160 தொகுதி ஜெயிக்கூடிய தொகுதி தங்கச்சி வச்சிருந்து அவன் 60 சீட்ல 20 சீட் தான் ஜெயிக்க முடியும், 40 சீட் தோக்கிற சீட் தான் கொடுப்பான். அப்புறம் தோக்கிற எலெக்ஷன், அந்த எலெக்ஷன் அது ஒரு கிராஃப் போட்டிருந்தேன், அடுத்த இதும்போது நான் காட்டுறேன், அது ஒரு கிராஃப் போட்டிருந்தேன். ஜெயிக்கிற இதுல அவனோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் ஆன் பார் வித் டிஎம்கேயோட அலையன்ஸோ ஏடிஎம்கே அலையன்ஸோ ஜெயிக்கிற கட்சியில இருந்தா, கூட்டணியில இருந்தானா, காங்கிரஸும் வந்து அவனோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு சரியா இருக்கும். அதனால இது அவன் நிறைய சீட் வாங்கி தோக்கறான் அப்படிங்கறதுலாம் கிடையாது. நீ தோக்கிற அலையன்ஸ், நீ கொடுக்கறதே தோக்கிற சீட்டு தான். ஆல் தி அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் கிவன் ஒன்லி தோக்கிற சீட்டு அப்படி இருக்கும். அது பண்ணோம், அது பிஜேபி அட் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓம் பிரகாஷ் சௌட்டாலா அவன் கொடுத்து ஹரியானால 12 சீட்டு 13 சீட்டு ரொம்ப டஃபா நெகோசியேட் பண்ணி வாங்கினாங்க. கூட எல்லாம் கொடுத்து எடுத்துங்கடா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அங்க ரிபல் கேண்டிடேட் தோக்கடிச்சாங்க. அதெல்லாம் எல்லா ஊர்லயும் நடக்கும். பாலிடிக்ஸ் இஸ் ராஜசிக். இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், சாத்விகா நம்ம புளியோதரை சாப்பிட்டு பேசுறோம்னு சொன்னா அதெல்லாம் முடியாது. பாலிடிக்ஸ் கட் த்ரோட்டா இருக்கணும், அங்க அப்படிதான் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு தான் அங்க விக்டரி கிடைக்கும். அது பிஜேபி ஒரு பொருட்டாவே படிக்கல சார். பிஜேபி அவ்வளவு பெருசு இல்லை சார். நம்ம என்ன சார் சார் நீங்க ஏதாவது ஜோக் அடிக்கணும்னு இருந்தீங்களா இன்னைக்கு? Sir, thank you, sir. On the Kolkata West Bengal election, you honestly accepted you did not go through the what is SIR 2025 process. That will be the game changer, sir, in West Bengal. Good. Mark my words. Good. So BJP will win West Bengal. Thank you, sir. In second round we will discuss. Astrology தெரியுமா உங்களுக்கு? Coming back to astrology. சரி. Now Sani Perchi coming on March 6th. Vijay is Kadaga Rasi. He will join NDA, sir. Mark my words, sir. Mark my words. Vijay will join NDA. It will be the game changer of Tamil Nadu. We will discuss in next round. You will appreciate my astrology. Thank you, sir. Over to you. அஸ்ட்ராலஜி பேசுறேன்னு இன்னைக்கு பெஸ்டா இருக்கிறது தினகரனுக்கு தான் இருக்கு. ஏன்னா சனி 6ல வரார், குருவும் 11ல வரார், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். எடப்பாடிக்கு குரு நல்லா வர்றாரு. இந்த கடகத்துக்கு என்னன்னாக்க குரு வந்து 12 விரயத்துக்கு வர போறாரு. இவர் ரொம்ப ஜெயிக்க போறாரு, இவங்க கிடையாது. Actually, back-to-back election ஜெயிச்சதில்லை. கரெக்ட். Elections. Under one leadership. Yes. 67, 71 ரெண்டு வந்தாங்க. But it was a different leadership. Yes. You are right. So does it He is going to create record break, actually. He is going to break the record. break the record? Is there not anti-incumbency because of the huge corruption? The anti-incumbency is there. Sir. Last couple of questions. சரி. சரி. जी
Right. So we are concluding. Last. யார் சார்? என்ன எதுக்கு இங்கேயா? சரி சரி. இல்லை சார், ஓட்டு இருக்கு சார் அவங்களுக்கு. வேற 3 to 4% ஓட்டு பர்செப்ஷன் கிரியேட் ஆகும் வச்சுக்கோ. காங்கிரஸ்க்கு வந்து ஆல்சோ ஆப்டிக்ஸ் உங்களுக்கு. சரி, தட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் சார். ப்ளீஸ். அப்படிதான் நான் தான் சொன்னேன், நத்திங் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தின் இயர். எங்கிட்ட எடுத்தா தான் உண்டு அது. வரும். அது என்ன சொன்னா காஸ்ட்னு பண்ண முடியாது. யூத்து, லேடிஸ், யங் லேடி ஓட்டர், ஓல்ட் லேடி ஓட்டர், மிடில் ஏஜ், அதெல்லாம் வரும். It will affect both the parties. Considerable number of Dalit votes are moving towards Vijay. இது வந்து not with solid research, lot of anecdotal, I have talked to a lot of people. This is not a very scientific thing. Anecdotal evidence is not, statistical, but generally we see a lot of people saying that. Okay. அதே மாதிரி Christian minority votes, there is a significant percentage, but that is not very high, but there is a percentage that is moving. So எங்கே இருந்து வருது 15%னா இங்க வந்து கணிசமா இருக்கு. அதுக்கப்புறமா இவர் சொல்ற யங்ஸ்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ், பல இடங்கள்ல நீங்க இப்ப பேனர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, விஜய் பாராட்டி, அதெல்லாம் வந்து சொந்த காசுல ஸ்ட்ரீட் பசங்க போடுறது. They have not gotten money from anybody. This is the first time he is going to vote. He is going to vote for Vijay. அதனால அவர் வந்து 100 சீட்டு ஜெயிச்சிருவாருன்னு நான் சொல்லல. அது யார் அஃபெக்ட் பண்ணணும் நமக்கு இப்போதைக்கு தெரியல. We don't know that. அது multiple opinion polls are required for us to understand that. But எவ்வளவு தெரியாது. இல்ல அது 2011 நினைக்கிறேன் 78%. 2011 78%. That brought அதுக்கு மேல போகுமான்னு தெரியல. ஓ சரி. அங்க அசெம்பிளிலாம் வராது சார். DMK will sweep the polls, sir. DMK will sweep the polls. We don't know if it is from DMK. Dalit votes have been there for both. But that percentage is lower. Congress in southern Tamil Nadu. யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க வச்சுங்க. ஜெயிக்கிற மாதிரி பர்செப்ஷன் இவங்க எல்லாம் கிரியேட்டே பண்ணல வச்சுங்க. உங்களுக்கு ஆயிருக்கா? பார்ட்டி கேடருக்கு ஆகும் வச்சுங்க. பிஜேபி கேடர், ADMK கேடர், நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம். கடைசி நாள் வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருப்போம் நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம், 40,000 ஓட்டுல ஜெயிக்கிறோம். நமக்கு மற்றவங்க பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அது ஆகலாம் இல்லை வச்சுக்கோ. அது ஆகணும்னா யூ நீட் a grand alliance, மகாஜோட். அது போல அது பண்ணா தான் நடக்கும் வச்சுங்க. அது நடக்கிற மாதிரி தெரியல. சொல்லுங்க லாஸ்ட் தான். அது தெரியாது, ஒரு ஆக்வர்ட் கொஸ்டின் அவருக்கு. பரவாயில்ல. But why do you doubt? இப்ப எல்லாருக்கும் இங்க ஓட் இருக்குன்னா why would they not vote? நீங்க அதை கேளுங்க திருப்பி. அது இண்டிவிஜுவல் இஷ்யூ. நான் எப்படி இவர் ஓட்டு போட மாட்டாருன்னு நான் சொல்ல முடியும்? இவங்க ஒருத்தருக்கு ஓட்டு இல்லைன்னு அவர் சொன்னாரு SIRல, அதை ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஐ நோ ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கோ அண்ட் ஓட் ஃபார் நோட்டா, ஓட் போடுவாங்க. If they are serious enough, இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்னா they are serious enough. இல்லைன்னா இன்னைக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்குப்பா,
T20 World Cup நடந்துட்டு இருக்கு. Why should we sit here? Right? Who will they vote for? அது நம்மளால சொல்ல முடியும். சார் சம்மரைஸ் பண்ணிடுங்க. 4 ஸ்டேட் பேசியிருக்கோம். One line. Assam BJP is winning, hands down. Bengal, very difficult at this stage. Mamata. You already mentioned TMC. Huh? You have to say it. You can't Bengal TMC is winning, and Kerala UDF is winning. Tamil Nadu SPA is winning. Secular Progressive Alliance. Yeah, that's what it is called, but DMK. That is the. Oh, you are saying that. Okay. Party said that. அப்ப கூட 50% எங்க prediction அசாம் பெங்கால் கரெக்டா நன்றி நவிலால். திரு ஆதித்தன். இல்ல ஒரு கொஞ்சம் உட்காருங்க. அப்புறம் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்தோம். ஒரு 2 நிமிஷம் எனக்காக எங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்றது, பாரதியன் தமிழன் அப்படிங்கிற பெருமை மிதமிஞ்சி இருக்கு. அது எங்க போய் காமிக்கிறது? பாரதியார் சொன்னார் தன்னுடைய சீடனுக்கு எழுதும் போது, பரளிசூர் நெல்லையப்பருக்கு, ஆரிய ராணி ஆகிய பாரத தாயின் தலை குழந்தை தமிழ் குழந்தை என்று எழுது அப்படின்னார். அது நமக்கெல்லாம் தெரியும். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாடோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி. அந்த பெருமிதம் நமக்கு உள்ள நிறையவே இருக்கு. சுவாமி விவேகானந்தர் மாதிரி மிக பெரிய பெரிய ஆன்மீக மரமலர்ச்சி கண்டவங்க, தேசிய மரமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர், அவங்களெல்லாம் அடையாளம் கண்டு மேடை அரங்கேற்றிய பூமி தமிழ்நாடு. இந்த மாதிரி அநேக சிந்தனையாளர்கள் இன்னைக்கு நாட்டுக்கு அப்துல் கலாம் பெரிய பெரிய தமிழர் சொல்ல முடியாது. ஆசியாவிலே முதல்ல விஞ்ஞானத்துக்காக நோபல் பரிசு வாங்கி கொடுத்தவர் டாக்டர் சி வி ராமன். இந்த மாதிரி எவ்வளவோ சொல்லிட்டு போலாம். அதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த பெருமிதத்தில் நம்ம நண்பர்கள் கூட நாங்கள் பல்வேறு இயக்கங்களில் வேலை செய்த, ஆனால் எல்லாருக்கும் உயிர் மூச்சாக இருந்தது தேசியமும் தெய்வீகமும். நாங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து தமிழ் மண்ணுடைய மகத்துவம் வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த முதல் கூட்டத்தில் இந்த எங்களுடைய நாவலந்தீவு மக்கள் அறக்கட்டளையினுடைய இந்த வைகரை விவாத மேடைக்கு வந்து கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம். குறிப்பாக இங்க விருந்தினராக வந்து கலந்து கொண்ட பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்கள், கிழக்கு பதிப்பகம், அதே மாதிரி கண்ணன் ராஜரத்னம்ஜி அவர்கள், ஐநா சபையினுடைய முன்னாள் அதிகாரி, இன்னும் எங்களுடைய வேலை செய்யக்கூடிய ஆடிட்டர் மோகன்ஜி, அவங்களாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஸ்ரீ சுந்தர்ராஜன்ஜி, டாக்டர் சுந்தர்ராஜன்ஜி, டாக்டர் தர்மசேனன், மகேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்திஜி, அதுக்கப்புறம் மதுரையிலிருந்து இங்க வந்து கலந்து கொண்ட செந்தில்குமார்ஜி, அவங்களுக்கெல்லாம் எங்களோட கூட இருந்து இணைந்து வேலை செய்தால் கூட ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து இதை பண்ணியிருக்காங்க. நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே மாதிரி மகேஷ் சிபிஆர் சர்வீஸ் சென்டர், அந்த சென்டருடைய அவங்களுடைய நிர்வாகிகளுக்கும், ஹால் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த மைக் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த ஜான்சன் சார் அவங்களுக்கும், இன்னும் கண்ணுக்கு தெரிந்தும் தெரியாமலும் எங்க இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வெற்றிகரமான இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் மனதார்ந்த நன்றி தெரிவித்துள்ளோம். அனைவருக்கும் மீடியா எனக்கு எல்லாரையும் தெரியாதனால நான் சொல்ல முடியல. விடுபட்டு போனவர்களுக்கும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுக்கு அடுத்து வரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளையும் இது வந்து ஒரு பொது ஒரு
தொண்டு நிறுவனம் மாதிரி தான் நாங்கள் நடத்துகிறோம். நீங்கள் கூட வந்து முழுக்க முழுக்க ஆதரவு தரணும். உங்களுடைய ஆலோசனைகள், ஒத்துழைப்பு, வழிகாட்டுதல்கள், அதே மாதிரி ஒரு இதனுடைய வெற்றிக்கு சேர்ந்து நீங்கள் உதவணும், உழைக்கணும், ஹெல்ப் பண்ணணும். தமிழகத்தினுடைய மகத்துவம், நாங்கள் பேர் வச்சதே நாவலம் தீவு அறக்கட்டளை, மக்கள் அறக்கட்டளை பேர் வச்சதே ஒரு பெரிய ஆழ்ந்த நோக்கத்தோடு வச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே வந்திருக்க நீங்கள் எல்லாருமே அனுபவத்திலும் அறிவிலும் மிகப்பெரிய மனிதர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் மனதார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. கடைசி அந்த நிறைவு பாடல் வாழிய செந்தமிழ், அது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோம். 6 லைன் தான் பாடலாம்.